Thank you. So today we are basically going to discuss with you and share lessons experience from two projects. One is the extension of irrigation in Barind area through conservation of water in canal project that is being implemented by the Barind Multipurpose Development Authority. And secondly is the introducing water efficient technologies project, IVET project, that was prepared, designed by the 2030 Water Resources Group, supported Bangladesh Water Multi-Stakeholder Partnership. So the Bangladesh Water Multi-Stakeholder Partnership, it's a public-private civil society collaboration. And the purpose of this partnership is to address water security in cooperation with the government and also the private sector. And in Bangladesh, we have a very high-level multi-stakeholder partnership, which is approved by the Honorable Prime Minister. And under that partnership, we have a national steering board, which is led by the cabinet secretary and the senior secretary, Ministry of Agriculture, local government, water resources, finance, and other agencies from the government, the Prime Minister's office, including the principal secretary and the principal coordinator, SDG Affairs, plus representatives from the private sector and the civil society academia. They are members of this high-level national steering board. So there are different projects that we are developing through this high-level platform. And one of those projects is this IVET project and introducing water efficient technologies project. And what we are looking at is to, by keeping the farmers' livelihood at the center, at the farmer level, and food security at the national level, to see how high efficiency irrigation can be brought in, which will save water at the same time, which will use productivity and farmers' income, and associated incentives that can be designed to facilitate the adoption of these high efficiency irrigation technologies. As Bangladesh is now graduating to middle income status very soon, there is a greater prospect for commercial agriculture, which is also being prioritized by the Ministry of Agriculture in Bangladesh. And this is very much in that line of thinking that we are approaching these various projects under the agri-water workstream of this Bangladesh Water MSP. And currently we are in the Barind region working with 15,000 farmers. But the idea is to sort of take the learnings from these 15,000 farmers and incorporate, provide facilities, develop initiatives that can serve potentially millions of farmers in various parts of the country. So, ladies and gentlemen, having said this much, please allow me to open this workshop, and we welcome our distinguished panelists and also participants from today. With that, I would like to invite our special guest, Dr. F.H. Ansari, Managing Director of SCI Agro Limited. Or we can you have a mic? Okay. Honorable Chairman, Professor Dr. Sattar Mandal, Honorable Chief Guest, Mr. Muhammad Saidul Islam will be connected through online, Secretary, Ministry of Agriculture, Guest of Honor, Special Guest, friends from media, dignitaries, ladies, gentlemen, good afternoon and Assalamu alaikum. I'd like to thank Water Resource Group for giving me the privilege to be a part of this workshop today. As a leading stakeholder from the private sector agribusinesses industry in Bangladesh, I'm very happy to see this kind of initiative being planned where public sector, development partner, and private companies can sit together and work on making a better tomorrow. The Barind region is water stressed. Everybody knows it. It is a challenge for intensifying agriculture in this region. However, the challenge also provides us with opportunity to innovate and apply global best practices such as micro irrigation technology for enhancing more crop per drops of water. Being a member of agriculture water stream, I am aware of introducing water efficient technology in Barind tract.
which has been in operation over last 4 years. Under this project, the drip irrigation demonstration taught farmer about implementing this technology, and through localization, help the farmers to improve their cost of the system. The farmers hubs network has now expanded over 40 farmers only across the Rajshahi district. This network hub offers one-stop service center for farmer where they can get high quality vegetables, seedling, ultra high density plantation, mango sapling, irrigation services on rental basis, and primary processing service before shipping final produces to nearby market. The hub network is now working to develop a pulp processing plant, which not only extend mango value chain, but also provide business opportunity for supporting local agro entrepreneurs. ACA has been offering drip irrigation system in ultra high density mango project in Rajshahi in Bangladesh. ACA has also offered drip irrigation system to Christian development for the development in Bangladesh in Gazipur. Our contribution reaches to some government projects, as well as we are in drip irrigation technology being used in many different places in Bangladesh. We have developed some demonstration center as to spread this technology and its benefit to scale up these uses. There is a need for agricultural commercialization to enable these technologies, and structural intervention to work in synergy. Implementation of technology will ensure export quality, size, and color of the producers. This will enable the farmer to improve their earning and quality of life. Furthermore, introduction of such affordable and profitable agri-technology will attract others to pursue agriculture. This will contribute both global and local food security. More agri-entrepreneurs will grow. We are looking forward to learning about the success stories from each project and also associated challenge perceived. Thank you for your present hearing. Assalamu alaikum. So thank you, Dr. F.H. Ansari, for your very valuable remarks. Now would like to request Mr. Rajesh from the Coca-Cola company, and I should mention the IWET project is being supported by the Coca-Cola Foundation and also the Coca-Cola company. So we have a very interesting collaboration that has developed, and the project is currently running at the 4th year, and it would not have been possible without the active cooperation of the Coca-Cola Foundation and the Coca-Cola company. So with that, would like to hand over to Rajesh to make his remarks. Thank you. Thank you, Tanzim Bhai. I hope I am audible to all. First of all, to all the dignitaries assembled here, thank you so much for taking out time to come and attend this conference being organized. I'm extremely sorry that because of distance of traveling, I am attending this conference from India, but nevertheless, I feel I'm almost there as part of this conference. A big thank you to the 2030 Water Resources Group for arranging this workshop. As a member of the Agricultural Water Work Stream and also contributing partner to the Introducing Water Efficient Technologies in Barind Tract project, I'm very happy to see this kind of initiatives being planned where public organizations, development partners, and private companies can sit together and work on making a better tomorrow. I would not like to repeat the statistics which have been already spoken about by my predecessors, but I'm very, very happy that the Coca-Cola Foundation has been able to partner on this very important project for the past 4 years. And these interventions have been showing a lot of results and very good results. So we are foreseeing that we'll continue to have this partnership going forward also and expand our presence through this project so that the region altogether gets benefited
and the farmers' incomes and the kind of crops and the adaptation of ultra high density plantations becomes more and more in that region. Thank you very much for your time and attention. Thank you all for allowing me to speak on this great occasion. Thank you. Thank you, Rajesh. And also we would like to thank once again for this collaboration with Coca-Cola. We are working currently with mango and rice paddy, and we are working to include Malta into the project shortly. So would now like to invite our special guest, Begum Akhtar Jahan, Chairperson, Barind Multipurpose Development Authority, for your remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everybody. Honorable Chief Guest, Mr. MD Saidul Islam, Secretary, Ministry of Agriculture, Government of Bangladesh, Honorable Chair, Emeritus Professor Dr. M.A. Sattar Mondol, former Vice Chancellor of Bangladesh Agricultural University and former member of Planning Commission, respected special guests, Mr. Parameshwar Liar, Program Manager, 2030 Water Resource Group, World Bank Group, Mr. Tadu Tang, Managing Director, Coca-Cola Bangladesh Limited, Dr. F.S. Ansari, Managing Director, ACI Limited, distinguished participants from different organizations, NGOs, ladies and gentlemen. I do welcome one and all to this particular program. It is a great honor to privilege for me to attend this important workshop on adoption of climate smart agricultural technologies in Barind, success stories and lessons learned group. So I would like to convey my sincere thanks and deep gratitude to all the participants for attending this workshop. First of all, I want to recall with deep respect and gratitude the greatest architect of independent Bangladesh, the greatest Bengali all time, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu's dream was a prosperous Bangladesh free from poverty and hunger, without corruption and exploitation. He wanted to build a Bangla of gold. He dreamed the green revolution of Bangladesh. Today, the Honorable Prime Minister has materialized that aspiration by the virtue of the firm and visionary leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Today, Bangladesh is the fastest growing country in Asia. Bangladesh have achieved much more success basically in agriculture sector compared to other countries. Bangladesh is presently ranked third in the world in production of fresh water fish, fifth in production of mutton, fourth in paddy output, seventh in mango production, third in production of vegetables, and first in jute export. We are today self-reliant in food production. Respected participants, you all know that BMDA started its mission in 1985 through Barind Integrated Area Development Project, BIADP, under BADC. In 1992, a separate authority was created named Barind Multipurpose Development Authority, BMDA, under the Ministry of Agriculture, with a mandate to increase irrigation facilities through conjunctive use of water resources to boost up the agricultural production. Since then, BMDA has been working relentlessly how to improve the livelihood of the people of this area by providing irrigation facilities using both groundwater and surface water for crop production and doing many activities. You know that it is a drought-prone water stressed area. The sources of irrigation water, both of surface and groundwater, are very limited. That's why we call Barind is the land where life is written in water. Temperature is very high and rainfall is very low.
in Barind area. Compared to other places of the country, there is limited number of river in this region, and most of the river are dried in the dry period. Moreover, rainfall is not occurred in time as earlier. Above all, cultivation is depending upon the groundwater due to non-maintenance of river and other water bodies. As a result, water level is going down day by day. To overcome this problem, in recent time, BMDA has taken lot of initiatives to augment surface water through re-excavation of canal, pond, diggy, bill, and other water bodies, and constructing water control structure like cross dam and rubber dam. River water is now also being used for irrigation. BMDA is always committed to use water efficiently. That is why BMDA is trying for efficient and judicious use of valuable irrigation. After introducing and devising different techniques buried pipe water distribution system, coupon irrigation management system, prepaid meter irrigation system, solar power irrigation system. Other activities are dug well irrigation for severe water stressed area, tree plantation, seed production, crop diversification program, cultivation of less water consuming crop, providing safe drinking water among rural people of Barind tract from irrigation, DTW, etc. Respected presence, it is our pleasure that now we are giving huge efforts for improving the utilization of surface water. We have already completed some similar nature types of projects like extension of irrigation in Barind area through conservation water in canal, pond, dighi, bill, etc. Some of projects activities are still going on. Some of the project proposals are in pipeline for government approval. These all are related to climate smart agricultural technologies. Ladies and gentlemen, we have achieved Millennium Development Goals, MDG. Now we have achieved Sustainable Development Goals, and in this regard, we need to provide collective efforts to achieve these goals. So I would like to request you to put your valuable comments and suggestions for making this workshop success. I strongly believe this sort of cooperation will also be continued in future. I further would like to express my heartfelt thanks and gratitude to all of the guests and participants for being present here today, and especially our chief guest for giving his valuable time. Thank you all. Joy Bangla, may Bangladesh live forever. Thank you. Begum Akhtar Jahan, for your most inspiring speech. In the interest of time, actually, I would now request the chief guest of this workshop, Mr. Muhammad Saidul Islam, Honorable Secretary, Ministry of Agriculture, to make his remarks. Then we will come to the following presenters. Thank you. Thank you very much, Bismillah Rahman Rahim. Honorable Chair of this this dissemination workshop on success stories and lesson learned from the adoption of climate smart agriculture technologies in Barind, Emeritus Professor Dr. Sattar Mondal, distinguished special guests from 2030 Water Resources Group and other distinguished special guests, distinguished participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor for me to be present here and to share
getting this opportunity of sharing this lesson learned from very important projects, two important projects actually, implemented in Barind area. As we know that Bangladesh did extremely well in agriculture development in last 5 decades, especially last 1 decade or more. We have achieved self-sufficiency in cereal crops. We achieved remarkable success in other area of agriculture as well, including vegetables, fish, livestock. But still we have many difficulties. One of the important area of our future challenge is the climate change and its effect in our agriculture. And we know that water is very, very important. And I must say this is a precious resources for agriculture practices. And it is highly felt in the areas in Bangladesh, like in Barind areas. It's one of our government's policy is to actually make water use more efficiently and more judiciously, and keeping our climate and in favorable condition for our human habitation and other uses. The Barind area, especially the upper Barind area, we know that is one of the most important hotspot in our Delta Plan 2100. The government has identified 6 hotspots, and Barind area is one of them, especially the northeastern Barind region. Bangladesh, also we know that Bangladesh is a climate victim countries and one of the most sufferer of climate change. This area, this northeastern Barind region, identified as one of the hotspots due to its climatic extremities related to erratic rainfall, depleting groundwater level, leading to dry season drought. Out of the 14 districts of Rajshahi divisions, the High Barind tract lying in Rajshahi, Chapanabganj, and Nagar districts, covering 27 upazilas, it is one of the district areas of the Barind, occupying 160 hectares and roughly 21% of the region. Climatic variations have a profound effect on the agriculture and livelihood of the rural communities, and effect of climatic variations is more pronounced in the drought-prone High Barind area. Rapid abstraction of groundwater, decreased water bodies, temperature rise during both summer and winter are key obstacles identified. Despite this, climatic catalytic northwestern region still holds strong growth influence centering on expansion of agribusiness activities based on crop dairy production hubs. In today's workshop, I'm very excited to see that 2 projects, namely introduction of water efficient technologies in Barind tract. The other is the extension of irrigation in Barind area through conservation of water in canal. Is endorsed by the water resource groups, and is being promoted successfully to climate smart technologies in Barind area. These 2 has been selected in this forum. The first one, the introduction of water efficient technologies in Barind tract, endorsed by the Bangladesh Water Multi-Stakeholder Forum, is advancing collaborative action by providing a neutral platform for stakeholders, that is government, private sector, and interest groups are involved. The aim of this is to come together in a safe space to discuss
the water challenges in Bangladesh. And this group collectively make decisions based on the best available information and work for comprehensive solution. The introduction of water efficient technologies in Barind tracts focuses on enhancing agro water productivity through supporting efficiency. We are promoting the slogan, more crop per drop. As I mentioned earlier, that water is the most precious resources. And intervening on the agricultural landscape of Barind region, especially targeting mango and rice farming practice. The intervention aims to reduce groundwater extraction and rationalize groundwater decline, increase livelihood opportunity for Barind farmers by ensuring a business case for greater groundwater sustainability and strengthening institutional alignment in the Barind tract. The second project is implemented by the Barind Multipurpose Development Authority and aims to increase surface water irrigation through supplying stored river, that is the Padma, Mahananda, and Atrai, for irrigation through LLPs in dry season, which improves dry season cropping intensity along with income diversification of small and marginal farmers. I must thank different private sectors, especially Coca-Cola and others, for taking their interest and supporting this noble cause of using judicial use of water, keeping our climate safe for our future generation, as well as making this area greener day by day, and taking the philosophy more crop per drop. So thank you very much for your supports. Thanks Water Resource Group for their initiative of taking such projects. They have also discussing of taking other projects in Bangladesh, aiming to conserve and make sure of maximum or best use of water in Bangladesh agriculture. I'm looking forward to learning about the success stories, more success stories from such projects in future, and so that we can be able to actually combat the challenges coming in future agriculture. And it will actually ensure the more logical ways of successful interventions in our future agriculture transformation programs. So thank you very much for inviting me in this very important workshop. Thank you all. Jai Bangla, Bangladesh may live forever. Thank you, Mohammad Saidul Islam, sir, for your most informative and encouraging remarks. And recently we held a agri-water workstream meeting under your leadership, which made quite a few significant decisions. And one of which is to look into ways on how to mainstream the lessons that are coming from the IWET project. And as you have mentioned that the IWET is currently focused on Barind, but the core value proposition of the IWET project, which is linking high efficiency irrigation or water use efficiency with efficient value chain development and de-risking farmers' investment. This is also applicable in different adaptation in other parts of the country. And we are discussing initiatives for the South as well as for the Howard area. And these initiatives can potentially in the future become components of larger initiative to accelerate the agricultural transformation. That is the policy of the government of Bangladesh. So thank you, sir, again for joining this workshop and for your leadership. Now I would like to invite our guest of honor, the 2030 Water Resources Group Global Program Manager and Head, Mr. Parameswaran Iyer, for his remarks. Thank you. Thank you. Good afternoon to everybody. Mr. Saidul Islam, Secretary, Ministry of Agriculture, Government of Bangladesh, Dr. Sattar Mandal, Begum Akhtar Jan, and Dr. Ansari, distinguished experts, practitioners, private sector colleagues, and all participants
It's a privilege to be here on behalf of the 2030 Water Resources Group. As you may know, we are a global organization which is hosted in the World Bank, and our members are mainly from the private sector, including Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Unilever. We have some of the largest users of water in the world. And agriculture, of course, is front and center in terms of water consumption. Globally, agriculture takes up more than 70%, in some countries 90%, like in India, of all water. So in terms of the IWET project, or bringing about more water efficient technologies and more water efficient practices, is fundamental to the work of 2030 WRG. We work in about 14 countries around the world. And more recently, our mandate has been to support and work with our key partners like governments, private sector, civil society, in really achieving transformational impact at scale. And so traditionally, we have followed what we call the ACT, ACT framework: A for analyze, C for convene, and T for transform. And now we have decided that we will initially focus in 5 countries, which include Bangladesh, India, Kenya, Cape Town in South Africa, and Peru in Latin America, where we will work and support our counterparts and clients on scaling up a transformative agenda. And in Bangladesh, we are looking at industrial and municipal pollution in the rivers. But again, as Tanzim has been reminding us and leading, sustainable agricultural transformation and looking at the IWET project are potentially accelerators which also need to be taken up. Now, I'm just coming from India, where the accelerator in the state of Uttar Pradesh, UP, which, as you may know, is in terms of population, the 6th largest country in the world. It has a population of 220 million. And in that state, exactly what we're discussing here, they're looking to transform and go into sustainable agriculture and climate smart agriculture over a period of 5 years. So they have some very, very ambitious agendas where, exactly like you are planning here, they're looking to basically improve agricultural productivity, increase farmers' incomes, reduce the water footprint, and of course, reduce emissions. Because all the experts here, know much better than I do. And I'm waiting to hear from Dr. Mondal on how we can take forward the agenda of sustainable agriculture at the same time in reducing and making it more climate smart and more resilient. So I think there will be lessons to learn from Bangladesh, from all the experts here, including from practitioners, from the agribusiness sector. We heard from Dr. Ansari. I think there is a concerted move towards more water efficient and climate smart agriculture. But of course, fundamentally, unless you can increase farmers' incomes and increase productivity, the incentive to change and to shift towards sustainable agriculture will not be there. So while we talk of agricultural value chains, we talk of resilience, I think it'll be very, very important to also understand, particularly from the private companies, how to change behavior, how to incentivize farmers. Again, income will become a key component of that, to move towards more sustainable practices and more water efficient practices. There are a lot of experiences around the world, but none have really gone to scale. So we're really hoping that in Bangladesh, with all the assistance of all the experts, we are going on a field visit to Rajshahi as well. And we heard from the Honorable Mayor of Barind as well, how this agenda is being taken forward. So we are really looking forward. I'm looking forward personally to learning. I'm on a learning. This is my first mission as program manager of 2030 to Bangladesh. And I'm looking forward to learning from this workshop and the remainder of my visit to Bangladesh, including the field visit, to really understand the good practices and to see how we can help the government and all our partners and work with you to scale these up. So thank you once again for inviting me, and looking forward to the discussions and learning from them. Thank you. So
thank you, Param, for your remarks. I think we can look forward to how we can potentially develop a transformative program on agriculture in Bangladesh. So now would like to invite the chair of this workshop, Dr. M.S. Sattar Mandal, former Vice Chancellor of Bangladesh Agricultural University, also Professor Emeritus, former member of the Planning Commission, for your remarks and also to chair the session. Thank you. Thank you very much, Sanjay. I think I have 2 slots. I have to do a concluding remark also at the end. So therefore, I reserve my time for this slot. The only thing I would like to say here is that I feel very honored to chair this session and look forward to a more lively panel discussions later on. But in the meanwhile, we have had a number of distinguished speakers, especially the chief guest, Mr. Saidul Islam, Honorable Secretary, Ministry of Agriculture. We have had the guest of honor, Mr. Parmeswaran Aya. We have had Dr. F.A. Chansari, Managing Director of the largest agribusiness company in Bangladesh, which is ICIR. Am I audible now? Okay, better. Okay, and then we have heard. While I did the debating competition, my teacher used to teach us really that how far we have to place our microphone. And I have tried that way, it didn't work really, so technology differ. Sorry about this. We have heard very useful experience and ideas from our special guest, Madam Begum Akhtar Jahan as well. So thank you very much indeed. It's a good learning, and particularly the IWET project, which has organized this event, has had a wonderful, rich experience already for the last 3-4 years, which we look forward to hearing more from this presentation very soon. So thank you very much indeed for this. And look forward to more coming on. Thank you. Dr. Mandal. Now, would like to move to the 2 presentations. The first of the 2, would like to invite Sitpat Shahed to present the adoption of climate smart technologies in Barind experience from the Introducing Water Efficient Technologies project. Thank you, Tanzim Bhai, and please allow me the opportunity to introduce myself. I'm Saida Sitpat Shahed. I'm working as the Agricultural Water Workstream Lead under 2030 Water Resource Group. I think most of you already know me by name. I have been, bothering you all about, making the time to come to this workshop. So I'm really very pleased to have you all here and very much thankful to all our distinguished guest panelists. Without much further ado, let's just go down to the presentation slides today. So as we all know, we are very much excited to share the progress, the impact, the lessons learned from introducing water efficient technologies in Barind Track project. So next slide, please. So before going into the project details, let us first have a look at the context of Barind. Why we are so worried about Barind? What's different? What's more challenging? As you can see in the context of Barind, it's basically suffering from lack of rainfall and also rapid depletion of groundwater. Compared to the national average, we see that in the Barind track, compared to national average rainfall, it is 35% less. Whereas it being a very historically very rich agricultural region, the entire area is very much dependent on irrigation demand for boro rice. As a result, a lot of water is actually getting abstracted from the
groundwater table for fulfilling demand for rice irrigation. And that is further causing a deterioration in the groundwater. So by 2030, it is basically predicted that irrigation demand is going to be increasing further up to 46%. Now, the farmers' realization. We very much know that the farmers do not worry about what's going to be happening in 5 or 8 years' time or 10 years' time. They worry about today, they worry about tomorrow. They do not have the capacity to think beyond that. So as long as they are seeing water available, they are being able to draw it through piped irrigation facilities, they are continuing to go on with business as usual, and they are actually doing continuous flooding. They have low adaptation to taking up more efficient water technologies. As a result, we are basically seeing this challenge becoming more bigger challenge in the future time. So we are basically thinking of promoting climate smart agriculture. By climate smart agriculture, we understand that there is 3 thematic pillars. The first one being trying to improve production in a sustainable manner. So we just not think of production increase in 1 year or 2 years, but we increase the production in a continuous manner. We also think of resilience, and we also think of being much more climate adaptive. So we on the process of increasing in income and also promoting resilience, we actually think of reducing methane emission, which is a very much a strong agenda in the climate smart agriculture perspective. Next slide, please. So I think we are all aware about how 2030 Water Resource Group has been operating. I think our global manager spoke about it. Also, Tanzim Bhai spoke about it. So I would like to draw your attention on how the IVET project was basically incubated under Agricultural Water Work Stream. This particular work stream, which is chaired under the Ministry of Agriculture, basically focuses on 2 agendas. That is, we want to catalyze transformative action through public, private, and civil society partnership with a particular focus on raising irrigation efficiency by promoting better technology, by promoting better adoption of technologies. But then technology is investment dependent. A farmer would not feel comfortable to actually do that sort of investment until he has a financial motivation. So on the other hand of the supply chain, we are also working to improve the value chain for agriculture so that it becomes much more commercially viable for the farmers to afford the new technologies. And as part of that overarching agenda, introducing water efficient technology was one of the first flagship project which was developed under the Agricultural Water Work Stream. Now going to the next slide, please. So as you can see that this project, it has been operating under the funding support from Coca-Cola Foundation. And also we have had very dedicated and very much hardworking partners. We have DASCO Foundation, and we have also Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, who are basically doing the main implementation and technical support for the project. So through this partnership, we have been operating on implementing the IVET project in the Barind region for 4 years now. So we have completed the phase 1, which was the first 3 years, which we were basically seeing or piloting the different technology combinations and also the social engineering aspect with it. And now we are on the 4th year. So we are calling it the first year of the 2nd phase. So what's the basic overarching goal? That is basically to enhance agricultural production, but in a climatically friendly as well as in a commercially viable manner, so that we can bring about a win-win situation from both the farmer's perspective as well as from the climate perspective. And the locations that we have been working is the 3 districts of Rajshahi, Chapai Nawabganj, and Noga. So we've started with 6 sub-districts, but now we are working in 8 sub-districts. And the main crux of the interventions that we are working with are specifically 2 technologies. That is alternate wetting and drying technology for rice, and then drip irrigation for ultra high density mango cultivation. In the first phase of the project, we just did mango, ultra high density mango, but right now we are also experimenting with scaling up ultra high density Malta, because we all know that the local variety of Malta has very popular demand in the market. So we want to also see whether ultra high density production system is going to be working with that. And I think we have been getting very good response from the farmers, and we are looking forward to getting some concrete results on that. So next slide, please.
So the implementation model, as we say that we are just not only working with the technologies, or we are just not going to be taking the technology from the global best practices and just throwing it in our local context. It's always the context and also the social engineering perspective, which basically determines the effectiveness and acceptability of any kind of farmer intervention. So in addition to taking up the technologies, for example, drip irrigation, for example, ultra high density, which has been very popular in Indian context, we have borrowed their knowledge, we have borrowed their success, we have brought it in Bangladesh, and then we have actually brought in experts from different sectors. For example, we have been working with Bangladesh Agricultural Research Institute, we have been working with Department of Agricultural Extension to see how feasible this is going to be in context of Bangladesh. And after having those experts consultations, series of dialogue, only then we actually went to the farmers. And when we went to the farmers, we actually provided training to the farmers. So in phase one, about 4,000 rice farmers and 6,000 mango farmers received training for alternate wetting and drying technology, followed by ultra high density technology for mango cultivation using drip irrigation. And it is just not capacity which is required by the farmers. They also need hands-on application. They want to see how the technology can be applied in the field. So in addition to just giving them the capacity, we also worked with the farmers to help them set up the AWD demonstrations. And here is the beauty of the IVET project, that AWD is not a new technology. It's a very old technology which has been tried and tested in Bangladesh in various times. But what has been missing is the social engineering part. So we have tried to mobilize the community. We have been working very closely with BMDA deep tubewell operators to bring about a community engagement where we can actually assign AWD technology for a block of farmers where the water giving seasonality or the water giving duration can be controlled, because otherwise it's just not possible to give water to one parcel of land and then forget about the other one. So that is how we have been actually working for the better adoption of AWD technology in the field. And in addition to that, we have actually supported very promising farmers who basically are interested to adopt new technologies to set up drip demonstration demos for ultra high density mango cultivation. So in 4 years time, we have about 118 mango drip demonstrations, and I'm very much excited to see the trees growing up. So in this year, we have actually started to draw fruits from the mango trees. So this is a very proud moment for the project, I would like to say. So that is how we are working to engage with the farmers, and that's not where the story ends. The story is actually more challenging after the crop is produced. Like, where do they go to sell it? Do they go to the urban market? Do they go to the premium market? Can a poor farmer actually afford that kind of transportation? So there is where the market linkage is being created to the farmer hub network. I'm going to be speaking more about the hub network, but I believe that the actual creator of the hub networks are here with me, Syngenta Foundation. So maybe during the panel discussion, they will be able to draw more ideas and more examples on that. But the farmer hub network has basically connected the farmers with providing them with high quality inputs, as well as connecting them with the market by providing them with primary grading, sorting, and processing of the agricultural produces. So this is how we are basically adding value to the field produce and also helping the farmers to get a better value for their produces. And in addition, because we are water resource group, we are always facilitating multi-stakeholder discussion. And IVET project is not just one piecemeal project. We are, in this case also, we are basically communicating with the relevant regional partners. We have been communicating with ACI about drip localization. We have been communicating with different other partners to bring about a better contributory change. Next slide, please. So this is the farmer hub model. So on the left-hand side, we are basically looking at different services which is being provided to the farmers. So there is high quality inputs, there is agro advisory, there is quick rentals of agri machineries. For example, the hubs are actually renting out combined harvesters, which is very much needed for harvesting the Boro rice when the labor price is very high. And they are also getting post-harvest facilities. And
under the same one-stop service deliveries platform, they're also getting the the intermediary or the primary processing. So they are basically getting their products sorted and it's actually shipped to the market. And in it, I would say that one particular value addition of the IWET project is now we are working with mango. So for mango value chain expansion, we are also doing mango pulp processing, as well as we are actually producing mango bars to kind of add more value and also create a market for primary processing of mango, where the hub network can play a better role. Next slide. So this is all talk. This is all project description. Now, what about the impact? We have been very rigorous from the very day when the project proposal was written about how the impact should be measured, because it's not just good enough to say that, we know AWD saves 30% water, but actually what is our field insight? So we did six rounds of baseline studies in the first phase, and we have also been collecting very rigorous field information, for example, from the demonstrations, field visits, our farmers' observation, and we also have e-farmers hub real-time data. And we have been also complementing the baseline study with end-line studies. And this has been done by independent research organizations. And we are very proud to say that Coca-Cola themselves have conducted a completely neutral third-party evaluation for the project. And Australian government's ACAIR, they have also done several research, and there's also 60 decibels who have tried to harvest some results from the project. And next slide, please. So I'm not going to go into how the process was done, but here we are just giving you a very brief insight of the project findings. That is, in the first phase of the project, we have managed to reach over 20,000 farmers, and we have actually managed to save 8.4 million cubic millimeters of water, not only through application and scaling up of AWD, but more so by converting or transforming the farmers from doing rice to vegetables, from doing rice to mango. And definitely that is something that is a strong, I would say, a policy suggestion in context of Barind, where we definitely want to go on producing crops, but we do want to do the less water intensive ones. So that is how the water saving figure has been derived. So particularly for AWD, our project findings are showing that it is possible to save up to 16% of water through applying AWD. And that basically converts into doing 2 to 3 times of less irrigation in a season. And we are also able to see that up to 40 kgs of boro rice per hectare can be actually increased. So it is not only water saving, which will draw motivation from the farmers, but it is also the fact that they are getting higher income and also saving irrigation cost. Now, looking at mango drip demonstrations with ultra high density. So we actually know that so drip demonstration is a very water efficient technology, and our field findings is also supplementing that. We see that over 79% of water are being saved in the drip demonstrations. And as I say that, the ultra high density orchards, which is basically just 3-year-old mango plants, and they have started to give fruits today. And we find that, they are not even at the matured stage enough where you can compare them with the matured mango orchards, but already the harvest is twice compared to the traditional farms. So this is something very much promising. And as we have also seen that there is a wide replication of the ultra high density technology that's been supported through IWET projects. So farmers are taking up this technology. So there's possibility of getting higher return to the investment of higher investment of drip irrigation and ultra high density. So we have been working with farmer hubs, and there is like around 50 farmer hub actually operating under the network manager, and technologies and government buy-in are, of course, very integral part. So moving on, next slide. So this is basically just a snapshot of what the project has been able to achieve. So we have like the ultra high density mango farms, we have our pubs, we have the farmer hubs, and there are different kind of additional supports such as the mango fruit bags and also the
combined harvesters and the cocoa seedling pits, which is creating a revolution in terms of diversifying farmers from doing rice to non-rice. And there's also the drip demonstrations. So together, I think we have been making a good contribution to changing the landscape of Rajshahi. And but this is not where the story ends. This is not the typical Cinderella story where you just go on and live happily ever after. There are challenges, and there are challenges where we need to work more. And we definitely look forward to more partnership with development practitioners, with development partners to kind of give a better future for tomorrow. So what are those? Next slide. So what are the lessons learned in terms of drip technology adoption? We do find that farmers are not that encouraged to take drip irrigation technology as they are for ultra high density mango plantation. The reasons behind that is a very long-term return to the investment. Who wants to wait 3 or 5 years to actually get any sort of benefit? And water is not still, it's still not priced at the volumetric level. So there's little incentive from the farmer's perspective. And there's also a policy bar which does not help the farmers to actually use fertigation. So liquid fertilizers are still not available. And this is something that we need to work with the government to sort of see how we can get a resolution. And there's also high import tax. And there's also some barriers to actually, bringing drip technology in Bangladesh, which is much more farmer friendly. So going from drip irrigation to AWD adaptation challenges, then again, there's the lack of volumetric water pricing, which we find that is not basically providing the farmers with better motivation. There's also the farmers' uncertainty about electricity supply, and there is also the farmers' traditional mindset about technology adoption. So there is definitely more room to work, and there are on the way forward strategy. Basically, I'm not going to go into too much details, but we do think it is very much important to actually enhance community engagement and have community public-private ownership of projects. We, of course, need to work to create better awareness for climate smart agriculture. We definitely look forward to having more private investment for drip irrigation, mobilization, farmer hub entrepreneurship scale up, particularly for agro processing expansion. There is more policy advocacy needed for enabling environment for technological introduction, and also to develop right kind of financial product for technology purchased by farmers. With this, I would like to conclude my session today, and I look forward to any questions and comments. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sitwat. So now we move to the next presentation of the session, which is the presentation on extension of irrigation in Barind area through conservation of water in canal project being run 2015 to 2018 by the Barind Multipurpose Development Authority. আমার নাম ডক্টর আবুল কাসিম। ছোটবেলায় আমার বাবা নাম রেখেছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ আবুল কাসিম ফজলুল হক। তো আমি যখন ক্লাস 5-এ পড়ে স্কুল বদলায় গেল। স্কুলে বদলায় যাওয়ার পরে নতুন স্কুলে আসলাম। হোমওয়ার্ক মানে হাতে লেখা দিতে হতো, নিচে নাম লিখতে হয়, বড় নাম। টিচার বললো, ওই বেটা তোর নাম কাটে ছোট কর, এত বড় নাম লেখে কে? তো বললো, স্যার নাম তো বাবা মা রাখছে, আমি কাটবো কিভাবে? থাম আমি কেটে দিই। দিল, ফজলুল হক কেটে দিল। সেদিন থেকে আবুল কাসেম। এবং আমি ইউনিভার্সিটি সব পাস টাস করে এসে যখন চাকরি পেলাম, তখনও আমি আবুল কাসেম। 2013 সালে আমার মেয়ে ক্লাস 6-এ পড়তো। তো সে প্রাইভেট পড়তে যায়। আমার ওয়াইফ বললো যে ওই যে চাউলের গুঁড়া করে যে আতপ চাউল পাওয়া যায়, এটা ইয়াতে ফেয়ার পাইতে দেয়, ওই ট্রাকের উপরে, ওখান থেকে নিয়ে এসো, তাহলে আমরা সারা বছর রুটি বা ওই যে পিঠারিটা খেতে পারবো। আমি গেলাম ওখানে, মেয়েকে রিক্সা থেকে নামিয়ে দাঁড়ায় বললাম যে আমাকে একটু চাল দাও তো। তো বললো যে স্যার আমাকে চেনে ওরা, স্যার চাল আপনিও নেবেন? মানে এটা গরিব মানুষের নেয়, তখন 24 টাকা কেজি ছিল। তাই বললাম হ্যাঁ আমাকে একটু বেশি করে দাও। তো বলছে যে ঠিক আছে, কতটুকু নেবেন স্যার? তুমি বলো। তখন একজন বলেছে স্যার যা চাই দিয়ে দে।
তো বলে স্যার তাহলে নাম বলেন, একটা রেজিস্টার আছে ওদের, রেজিস্টারে নাম বলেন। বললাম আবুল কাশেম, তাহলে লিখলো আবুল 5 কেজি, কাশেম 5 কেজি, মোট 10 কেজি। তো সেদিন থেকে স্যার আমি মনে করলাম আমার টিচার যে কত বড় ক্ষতি করছে, যদি নামটা পড়া থাকতো তাহলে আমি 40 কেজি বা 20 কেজি চাল পাইতাম। তো যাই হোক স্যার, কথাটা বলে এই জন্য যে আমরা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের লোক আসছে আজকে, গ্রাম থেকে যেমন মানুষ শহরে আসে, আমাদের বরেন্দ্রের লোক ঢাকায় আসে ওইরকম। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সভাপতি এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত গবেষক, অফিসার, পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আমাদের বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কিছু কার্যক্রম দেখা যাচ্ছি, যেটা আপনারা স্যার দেখলাম। আমি ইংরেজিতে বলতে পারতাম, কিন্তু স্যার মনে হচ্ছে যে বিকালবেলা সবাই ঝিমিয়ে গেছে, আমার বাংলা বলাই ভালো সবার কাছে। একটু স্যার আপনি হয়তো বাংলা বুঝবেন না, I can speak English, no problem. Okay. Madala, you also know Bangla. Okay, thank you, sir. তো আমাদের আজকে স্যার প্রেজেন্টেশন শুরু হলো যে তো দেখা যায় না, আমার ল্যাপটপটা দিয়ে দেখি। Activities and extension of irrigation in Barind area through conservation of water in canal by Barind Multipurpose Development Authority. So সবাইকে বরেন্দ্রতে স্বাগতম। নেক্সট, এই স্লাইডের স্যার কিছু ইয়ে আছে, আউটলাইন আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্রিয়েশন অফ বিএমডিএ, এর মধ্যে অ্যাক্টিভিটিস আছে ইরিগেশন, তার মধ্যে গ্রাউন্ড ওয়াটার, সারফেস ওয়াটার, সোলার ইরিগেশন, ডাগল ইরিগেশন, water management using prepaid meter, afforestation, drinking water supply from irrigation deep well, feeder road construction, seed production, training, report of extension of irrigation in Barind area through conservation of water in canal by Barind Multipurpose Development Authority, information about the project of BMDA, and finally achievement of BMDA. Sir, এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড। 1985 সালের আগে climate was very hot, very few trees, dissected Barind, people are very poor, single crop, only rain-fed Tiamun cultivation, fellow land used for grazing for cattle, and people had to migrate to other part of the country for searching of job. Next, next, next. Creation of BMDA. এটা স্যার রাজশাহী এবং রংপুর ডিভিশনের মধ্যে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ। এটা বিএমডিএ হলো আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার। বিএডিসি একটা প্রজেক্ট বিআইডিপি দিয়ে শুরু হয় 85 এবং এটা 90 সাল পর্যন্ত চলে। তারপর বিএমডিএ গঠিত হয় 15/1/92 সালে, আর বিএমডি আইনটা হয় 1/10/2018-তে। এখন বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের 5টা ইউনিট আছে, গ্রেটার রাজশাহী, গ্রেটার দিনাজপুর, গ্রেটার রংপুর, গ্রেটার পরপর একটা নেক্সট 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 গ্রেটার রংপুর, দেন নেক্সট গ্রেটার পাবনা। এই 5টা ইউনিট নিয়ে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ। নেক্সট, বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের গোল আছে, এটা হলো বরেন্দ্র to convert Barind area into a granary by creating irrigation facilities, development of water reservoir and massive plantation for climate change adaptation, development of rural communication for marketing of agricultural product, and finally to improve livelihood of the people. Next, বরেন্দ্র এলাকাতে স্যার ডিপ টিউবওয়েল করার আগে সাধারণ একটা টিউবওয়েল ধারণা আমাদের জানি, যেটা হলো টিউবওয়েলের অরিজিনাল নর্মাল ফিক্সার, যে কোনো যে জায়গাতে অ্যাকুইফার পাওয়া যায় সেখানে এইভাবে করা যায়। অনেক বড় অ্যাকুইফার লাগে, 50, 60, 100 ফিট এরকম ধরনের অ্যাকুইফার, তারপরে সেই আমরা প্ল্যান টিউবওয়েলটা করতে পারি। নেক্সট, তো বরেন্দ্র এলাকা ওরকম আমাদের অ্যাকুইফার না থাকাতে এই 20 ফিট থেকে শুরু করে 40 ফিট 50 ফিটের টিউবওয়েল করতে হয়, সেটা আমাদের ইনভার্টেড টিউবওয়েল বলি। এবং এখান থেকে আমরা টিউবওয়েল করে সেই এলাকাতে পানির ব্যবস্থা করি। বরেন্দ্র এলাকার এত পানির অভাব ছিল, যেখানে কোনো ফসল হতো না, একটা ফসলই হতো। এইখানকার এই গ্রাউন্ড ওয়াটার দিয়ে শুরু করি, সেখানে পেরেনিয়াল সোর্স কম ছিল,
এবং ওখানে বড় বড় দিঘি পুকুর সবগুলো ভরাট হয়ে গেছিল, যার কারণে এখানে পানির অভাবটা ছিল। আমরা এই ডিপ টিউবওয়েলটা করার সময়, এটা নেক্সট নেক্সট ব্যাক 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 হ্যাঁ, এখানে আমাদের যে ডিপ টিউবওয়েল যেখানে নাই সেখানে টিউবওয়েল হচ্ছে একটা চিত্র, এবং এই বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের টিউবওয়েল যখন বসে গেল তখন স্যার দেখছেন সবুজ হয়ে গেছে, দুইটা পাশাপাশি জায়গা। আমরা প্রথমে ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চালাইতাম, নেক্সট তারপরে ইলেকট্রিফাইড টিউবওয়েল হলো এটাতে। এরপরে আমরা এখানে ইরিগেশন ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এটা করলাম, যেটা প্রথমে আর্দেন চ্যানেল ছিল, তারপরে আমরা ইটের তৈরি নালা করলাম, পানি খুব অপচয় হতো। নেক্সট হ্যাঁ, এবার পাইপ লাইন করলাম এবং ফাইনালি পাইপ লাইনটি আমরা আছি, এখানে পানির অভাব, পানির ব্যবস্থা খুব ভালো থাকে এবং পানির কোনো ডিস্টার্ব হয় না, কোনো লস হয় না, এবং যে কোনো সময় পানিটা যে কোনো জমিতে দেওয়া সম্ভব হয়। টিউবওয়েল চালানোর পরে স্যার দেখা গেল যে এখানে কিছু নেক্সট হ্যাঁ, পানির এই যে ফ্লাকচুয়েশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার এই বারান চারটে হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে স্যার একটা একসময় যেটা ছিল, এটা হলো গোদাগাড়ি ইউনিয়ন, এখানে 62 ফিট থেকে শুরু করে 74 ফিটে এলো, এটা আরো নিচে নেমেছিল, সেটা উপরে উঠতেছে। আবার না চলে দেখতেছি স্যার এখানে 106 ফিট নেমে গেছিল, এটা আবার 103-এ আসছে, কিন্তু তার প্রথমে ছিল 84 ফিট। নেক্সট নেক্সট তারপর দেন, তাহলে ভালো হয়, এখানে তো ভালো হয়, তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা পবা দেখা যাচ্ছে যেটা 32 ফিট থেকে শুরু করে এই 37 ফিট 40 ফিটে নেমেছিল। এটা পরে আমরা ওইখানে পবার দূর থেকে প্রায় 30 কিলো দূরে একটা রাবার ড্যাম করেছি বার্নের নদীতে, সেখানে স্যার এসে আমাদের এখন পানির আগের মতো এতে নাই, এখন পানিটা এই যে এখানে 30 ফিটে চলে আসছে। এটা 32 ফিট থেকে শুরু হয়েছিল, অনেক নিচে নেমেছিল, 40 ফিটে নেমেছিল, সেই পানি উপরে এসেছে স্যার। শুধুমাত্র বরেন্দ্র এলাকায় না, এটা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতে পানি নেমেছে, ময়মনসিংহ, ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, এই সব জায়গাতেই স্যার পানি নেমেছে, এবং বাংলাদেশের অন্য জায়গাতে পানি নেমেছে। আমরা বরেন্দ্র এলাকার নামটাই দিই, যেখানে বরেন্দ্র পানি নেমে যাচ্ছে, আরো ক্ষতি হচ্ছে, মানে একসময় বরেন্দ্র বিরানভূমি হয়ে যাবে, আবার এসব কথা ওঠে, এদিকের পানিও কমে যাচ্ছে স্যার। কারণগুলো কি কি হতে পারে? সেই কারণগুলোর মধ্যে স্যার রিডাকশন অফ পেরেনিয়াল ফ্লোয়িং রিভার্স, reduction of yearly rainfall, increment of irrigation equipments and irrigation area for irrigating round the year by groundwater. এটা প্রাইভেট সেক্টর বেশি করতেছে। Increasing of industries and industrial use of groundwater, reduction of flow of Padma River due to Farakka barrage, domestic groundwater use increases due to increased population, and finally, groundwater is used in ponds and fisheries. এবং এত পানির অভাব, পানি চলে যাচ্ছে, তারপরেও পাম্পগুলো চলে কেন? বছরের পর বছর বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পাম্প চালাচ্ছে, 16,000 পাম্প এখন চলছে, কিভাবে চলে? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কারণগুলোর মধ্যে কিছু অংশ স্যার আমি বলছি। অ্যাকুইফার রিচার্জেস ন্যাচারালি ইন মনসুন পার্শিয়ালি অর ফুলি, কোনো অ্যাকুইফার ফুলি রিচার্জ হয়ে যায়, কোনোটা হয় না। ফ্লো অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার টুয়ার্ডস সাউদার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন ওয়ে রিচার্জেস অ্যাকুইফার্স ন্যাচারালি। Prepaid metering system reduces groundwater use for irrigation. AWD system reduces groundwater use for irrigation. Motivation of farmers by BMD about judicial use of groundwater. Crop diversification in Barind area. Development of surface water by BMD in Barind area. Starting artificial research in Barind area by BMDA. এখন বিএমডিএস অবজারভেশন কি ছিল স্যার? প্রথম থেকে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রজেক্ট তৈরি করে, যখন বিএডিসি প্রজেক্টটা ছিল, তারা তখন কিন্তু ভেবেছিলেন, সেই ভাবনাটা স্যার এখন আমরা দেখি এই আগের সাথে এখনো মিল একই রকম আছে। তারা কি বলেছিল যে টু কন্ট্রোল গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্লাকচুয়েশন ফর জুডিশিয়াল ইউজ অফ সেভিং অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার, বিএমডিএ স্টার্টেড সারফেস ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস ফ্রম দ্য স্টার্টিং টাইম বাই খাস derelict pond re-excavation, deposited canal re-excavation, low lift pump installation for irrigation, regular monitoring of groundwater by measuring static water level fluctuation, and afforestation. At present, BMD is implementing only surface water development projects. এই সারফেস ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রথমটা হলো পদ্মা নদী থেকে আমরা পানি আনছি স্যার এখানে, এই যেটা হলো এটা হলো পদ্মা নদীতে পন্টুন, এই পন্টুন আসছে 3.5 কিলোমিটার দূরে এসে এখানে 21 মিটার উপরে
68 ফিট উপরে পানি ফেলতেছে এবং সেখানে আমাদের হাই হেডেড পাম্প দেওয়া আছে, সেই পাম্পে নিয়ে আসছে পানি। এখানে স্যার আমাদের এটা পদ্মা নদী, এখানে দুটা পাইপ লাইন আছে, এই ক্যানেলে পড়ছে। এই ক্যানেল হলো 21 মিটার উপরে, পানি তো নিচের দিকে যায়, এখানে পানি কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছে। এটা স্যার আমরা এই যে ক্যানেলগুলো হাজামাজা ক্যানেল ছিল সেগুলো সবগুলাই এখন খনন করা শুরু করেছি এবং অনেকগুলো খনন করেছি এবং সেখানে আমরা লরিপ পাম্প বসিয়েছি। আমরা ক্যানেল থেকে পানিটা যেহেতু ওদের স্টিপ স্লোপে ওই বরন্দ এলাকায় পানিটা নেমে যায়, থাকে না, তখন আমরা এটা স্যার 1 কিলো 1.5 কিলো দূরে দূরে আমরা যেরকম ক্রস ড্যাম, এই যে বা চেক ড্যাম দিয়ে থাকি, এটা হলো ফুট ওভার ব্রিজ সহ চেক ড্যাম এরকম থাকে স্যার। আমরা রাবার ড্যাম করেছি এই পুঠিয়ার বার্নাই নদীতে, সেখান থেকে স্যার আমাদের 30 কিলোমিটার দূরে পানির ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং এখানে প্রায় 40 থেকে 45টা টিউবওয়েলে এখন ইরিগেশন পাম্পিং টাইম কমে গেছে। আগে যেটা 1,500 2,000 ঘন্টা চলতো সেটা এখন 200 ঘন্টা 300 ঘন্টা চলে। আর সামনে চলবে না, সামনে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। সার্ফেস ওয়াটার, এই যে স্যার একটা বড় একটা, এটা একটা দিঘি, এটা হলো কুসুমকুন্ডা পোরসাতে, এই খরার সময় এরকম শুকায় যায়, বর্ষার সময় ডুবে যায়। আমরা এটা খনন করে দিয়েছি, এটা এখন পরের চিত্র স্যার। এখানে 17 একর এরিয়া এবং এখানে প্রায় 3,000 শুধুমাত্র সাঁওতাল এবং ওরাও প্রজাতি আছে, উপজাতি আছে আর কি। আর অন্য কোনো লোকের এখানে পানি পায় না। প্রায় এখানে 1,000 বিঘা জমি এইখান থেকে পানি নেয়, অথচ একটা সেচের অভাবে পানি ফসল হতো না। সার্ফেস ওয়াটার স্যার এখানে যে ভালো ভালো বিল্ডিং দিয়ে ঘর দিয়ে দেখাতে পারতাম স্যার, ওগুলো আমাদের আছে, কিন্তু স্যার এই সার্ফেস ওয়াটার এলএলপি মাঠের মধ্যে মানুষ এভাবে ইউজ করে, এই জন্য এই ছবিগুলো দিয়েছে। প্যানেলের উপরে স্যার আমাদের আপনারা সোলার যে পাবেন চালানোর জন্য, সেই সোলার প্যানেলটা ক্যানেলের উপর দেবেন। আমরা স্যার যাতে জমি নষ্ট না হয়, আমরা এটা এখানে দিয়েছি স্যার, দিয়ে এটা দেখে যায় সিরিজ অফ পাম্প এই একই ক্যানেলের উপর আছে এবং সেখানে আমরা পুরোপুরি ওই সোলার দিয়ে চালাচ্ছি এবং এই সবগুলাতেই ইয়েতে আছে, বেশিরভাগ ক্যানেলের মধ্যে আছে, পুকুর হলে পুকুরের পাড়ে। এটা স্যার বিভিন্ন জায়গাতে এই যে আমাদের ক্যানেলের উপরে দেখতে পাচ্ছেন এগুলা সোলার প্যানেল বিভিন্ন ডিজাইনের এরকম স্যার আছে। যেখানে পানির খুব অভাব, পানি নাই, একেবারে ক্রাইসিস, সেখানে আমরা স্যার এই যে রাগওয়েল করে সেখানে আমরা ওই যে হোমস্টে গার্ডেন বা এই যে ক্যাবেজ বা এই ধরনের যে ফসলগুলো আছে, মাস্টার্ড, এগুলো আমরা করি। এখানে এই এলাকার লোকের খুব অভাব ছিল, এখন স্যার তারা কৃষিকাজ, অনেকে কৃষিকাজ জানতো না, তারা আবাদ না করতে পারে পানির জন্য, ভুলে গেছিল, আমরা এগুলো শিখিয়েছি কি আবাদ কিভাবে করতে হবে, কোনটা কিভাবে করতে হবে। আমরা ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করি, ইউজিং প্রিপেড মিটার। বিএমডি আগে ইউজ করতো গ্রুপ ইরিগেশন চার্জ সিস্টেম, এখানে টাকা পয়সা পাওয়া যেত না, বকেয়া থাকতো, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডিপার্টমেন্টাল ইরিগেশন চার্জ সিস্টেম এখানে পাওয়া যেত না, এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর প্রিপেড কুপন ছিল, এটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ এটা ফেক কুপন ছিল, এটা বকেয়া পড়তো। আমরা এখন চলতেছি স্যার এই যে আগের এইগুলা সব প্র্যাকটিস করে অভিজ্ঞতা নেওয়ার পরে আমরা এখন প্রিপেড মিটারিং এ গিয়েছি এবং এটা 2 রকম আছে। সিম্পল প্রিপেড মিটারিং সিস্টেম, এটাকে পিপিএম বলি, এবং টেলিমিটারিং আর টেলি প্রিপেড মিটারিং সিস্টেম, এটা আমরা এই দুইটা একসাথে চালাচ্ছি স্যার। এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা আমাদের দেখা যায়নি। সব কেসে স্যার আমরা পানিটা সারফেস ইরিগেশন মেথডে দিয়ে থাকি। এখানে স্যার দেখা যাচ্ছে যে একটা ছবি, এটা একটা প্রিপেড কার্ড, এটা মোবাইল ব্যাংকিং, এখান থেকে রিসার্চ করা হয়। এই মহিলা ডিলার, ইনি হলেন কৃষক আর ইনি হলেন অপারেটর, এই মহিলা অপারেটর। তখন কার্ডটাই মিটারে ঢোকানো হয়, তখন কত টাকা আছে, কত ঘন্টা চলবে বলে, টাকা থাকলে পাম্প চলবে, না হলে চলে না। এই মডেলটা স্যার 2011 সালে পিএম আমাদের এই এশিয়া ফেয়ারে দেখিয়েছিলেন। তো এই ছবিটা স্যার আমরা নিজেরা তুলি নাই, পরের দিন পেপারে, এই কয়েকটা পেপারে এরকম বাংলা পেপারে এই ছবিটা আসছিল, আমরা ছবি থেকে এই ছবিটা কালেক্ট করে, পেপার থেকে ছবিটা কালেক্ট করেছি। এই আমাদের উনি পিএম দেখতেছেন তার লোকদেরকে নিয়ে, তার মন্ত্রীদেরকে নিয়ে, তো সেই সময় 2011 সালে। আমাদের বৃক্ষরোপণ আছে স্যার, ওই এলাকাকে বৃক্ষরোপণ না করলে এলাকা বিরান হয়ে যাচ্ছিল। আমরা এখানে যে করেছি এটা আছে নিম গাছ, এখানে আম গাছ, তারপর এখানে তাল গাছ, এখানে বিভিন্ন রকম অন্যান্য ক্যানেলের পাড়ে, রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, এগুলো আমরা করেছি। আমাদের এখানে নার্সারি আছে, নার্সারিতে আমরা চারা করি। পানির যেখানে অভাব স্যার, যেখানে ডিপটিউবওয়েল হয় না, মানে ওই সাধারণ ডিপটিউবওয়েল হয় না, হ্যান্ড টিউবওয়েল পানি পাওয়া যায় না, সেখানে স্যার আমরা আমাদের ইরিগেশন টিউবওয়েল থাকলে এইখান থেকে আমরা সাধারণ গ্রামের মধ্যে পানি দিয়েছি, ট্যাঙ্ক তৈরি করে, ওই ইরিগেশনও চলতেছে, খাওয়ার পানি চলতেছে। আমরা উৎপাদিত ফসল
সহজে বাজারজাতকরণের জন্য কৃষকরা যাতে দাম পায়, ন্যায্য মূল্য পায়, সেজন্য স্যার আমরা এই ফিডার রোড তৈরি করি এবং এটা আমরা করে দিয়ে যা দেখছি এখানে রাস্তা শেষ না হতে এখান থেকে দেখাচ্ছে কৃষকেরা তারা তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে যে রাস্তার পরে বস্তায় ভরতেছে। রাস্তা কনস্ট্রাকশন যাচ্ছে একটা স্যার। আমরা বীজ উৎপাদন করি এবং এই বীজ উৎপাদন করলে স্যার সেটা আমাদের স্টোরিং এর বড় জায়গা নাই, মানে আমাদের বড় স্টোরিং ফ্যাসিলিটিস নাই, যার কারণে আমরা 600 মেট্রিক টন করে প্রতি বছর বীজ উৎপাদন করি এবং মানুষকে কৃষককে সাপ্লাই দেই ন্যায্য মূল্যে। ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন আছে আমাদের স্যার। আমরা এখানে ওই এলাকায় যাতে বেশি পানি ইউজ না করতে হয় সেই ধরনের ফসল করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করি। সেখানে স্যার গম আছে, আলু আছে, এখন তো ভুট্টা হয়েছে স্যার, তারপরে এই ধরনের ফসল তোগুলো আসছে, পেঁয়াজ আছে, রসুন আছে স্যার, চলছে। অফিসার এবং এমপ্লয়িজের ট্রেনিং আমরা দেই স্যার, এবং তারপরে স্যার কৃষকদেরকে ট্রেনিং দেই। আমরা এই যে এটা যে প্রজেক্টটা নিয়ে কথা বলবো স্যার, সেটা এই প্রজেক্ট এক্সটেনশন অফ ইরিগেশন ইন বারিন্দ এরিয়া থ্রু কনজারভেশন অফ ওয়াটার ইন ক্যানেল বাই বারিন্দ মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। এই প্রজেক্টের নামটা স্যার হলো এই যেটা ওই নাম মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের আন্ডারে। এটা 3 ফেব্রুয়ারি 2015 সালে অনুমোদন হয়েছিল এবং এটা 3 বছর মেয়াদি 2015 থেকে 2018। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ডিস্ট্রিক্টে ছিল। এটা 116,12,22,000 টাকা। এই প্রজেক্টটা স্যার উদ্দেশ্য ছিল যে কৃষকরা সারা বছর সারফেস ওয়াটার ইউজ মানে ইরিগেশন দিতে পারে, আর 380 হেক্টর জমি যেন সারা বছর পানি পায়, পানির অভাব চলে যাবে। তাতে আমাদের 37,800 মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয় প্রতি বছর। এবং এখানে স্যার বৃক্ষরোপণের ছিল যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যাতে না হতে পারে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, আর লোকদের কাজের এরিয়া বাড়ানোর জন্য সেটা ছিল, সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বাড়ানোর জন্য এটা একটা ছিল স্যার। আমাদের ইয়ার অ্যালোকেশন 2014-15 ছিল স্যার, এরা খুবই অল্প, 3,299,88,000 এবং 15-16 ছিল স্যার 31 কোটি, তারপরে 45 কোটি এবং শেষে ছিল 37 কোটি 14 লাখ। আমরা পুরোটাই খরচ করতে পেরেছি এবং এইটা হয়েছে। এখান থেকে আমরা যে কাজগুলো করেছি তার একটা চিত্র স্যার দেখাই। এই যে মহানন্দা নদীতে স্যার পন্টুন, এরা গোমস্তাপুরে, এখান থেকে 6 কিলোমিটার দূরে পানি চলে যাচ্ছে পাইপলাইনের মাধ্যমে, এবং সেখান থেকে আমরা পানি ওই যে বরঞ্জ এলাকায় আবাদ করতেছি। ওই একই প্রজেক্টে স্যার আমরা ছিলাম এখানে ধামুরহাট উপজেলাতে নওগাঁ, এখানে এই যে কয়েকটা পণ্য করেছি, ধামুরহাটে শিমুলতলা, কুমিরদহ এই সব জায়গাতে আমরা করেছি স্যার। তারপরে করেছি স্যার রাজশাহীর চারঘাট, এই যে তারপরে গোদাগাড়ি, এইসব জায়গাতে করেছি স্যার। আমরা মহানন্দা নদীতে স্যার আরো করেছি, বালিয়াঘাটা, গোদাগাড়িতে, এবার পদ্মা নদীতেও করেছি স্যার, এখানে আরো আছে সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ি। এইভাবে স্যার আমরা ওই ক্যানেল কেটেছি, ক্যানেলের উপরে স্যার যে ক্যানেল আমরা সারফেস ওয়াটার ইউজ করার জন্য এলএলপি বসিয়েছি এবং এখানে এটা ওয়ার মধ্যে চলছে। শেষ শিওর, শেষ হয়ে গেছে। এই স্যার এভাবে আমরা কাজটা করেছি, এইসব একই ধরনের কাজ আছে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাইড থেকে। আমরা টোটাল এই যে অ্যালোকেশন যেটা পেয়েছি সেখানে এই কাজগুলো করেছি এই প্রজেক্টের মাধ্যমে, শেষ করেছি স্যার। আর এইটা সাকসেস দেখেছে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, কয়েকটা প্রজেক্ট নিয়েছে এবং সামনে আরো নিবে, এগুলো স্যার এখানে দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন পর্যন্ত 43টা প্রজেক্ট শেষ করেছি, চলতেছে এখন 6টা, আর নতুন হয়েছে 2টা। 6টার মধ্যে এই নামগুলো স্যার আছে, 6টা এখন চলমান প্রজেক্ট। এরপরে স্যার নতুন হয়েছে 2টো, উপরে 2টো সিমিলার প্রজেক্ট আরো আমরা নিয়েছি স্যার। এগুলো স্যার আমি পড়তেছি না, সময় কমের অভাবে। আমাদের টোটাল অ্যাচিভমেন্ট যদি বলি স্যার এখানে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের, তাহলে স্যার এই যে ডিপ টিউবওয়েল বা এলএলপি সব বসিয়ে আমি এগুলো করলাম না স্যার। ইরিগেটেড এরিয়া স্যার আমরা 5,39,39 হেক্টর, 5,39,000 হেক্টর জমি আমরা বছরে সেচ দিয়েছি এবং এটার ইরিগেশন এফিসিয়েন্সি হয়েছে এখন 200 না সরি, এটা ইরিগেশন এফিসিয়েন্সি না স্যার, এটা ক্রপিং ইন্টেন্সিটি হবে। ক্রপিং ইন্টেন্সিটি 230%, আর এটা ছিল 1985 সালে 17%। আর আমরা 45 লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য প্রতি বছর উৎপাদন করায় সহায়তা করেছে। আমাদের এই অ্যাচিভমেন্টটা স্যার বন্ধ করতে হবে স্যার। আমি আমাদের যেটা শেষ করেছি, আমাদের উদ্দেশ্য স্যার যেটাই থাক, আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে গ্রিন বারিন্দ আমরা চাই। So thank you for your very extensive and informative presentation. So now we have a panel discussion, and I would like to request our distinguished dais members
to take a seat, except for Dr. Mondal to stay back and be part of the panel. So for the panel, would like to invite Mr. Abdul Rashid, Executive Director, Barind Multipurpose Development Authority, Dr. Sarafuddin from the Bangladesh Agricultural Research Institute, Dr. Farad Zamil, Country Manager from Syngenta Foundation, and Devabrata Chaudhary, Agriculture Lead from Nestle. Also, Akramul Haq from the DASCO Foundation to moderate the panel discussion. Thank you. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমরা প্যানেল ডিসকাশন শুরু করার আগে সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন, আমাদের দুইটা প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম, একটা ইন্ট্রোডিউসিং ওয়াটার এফিসিয়েন্ট টেকনোলজি ইন বারিন্দ ট্র্যাক্ট, আর আরেকটা হলো এক্সটেনশন অফ ইরিগেশন ইন বারিন্দ এরিয়া থ্রু কনজারভেশন অফ ওয়াটার ইন ক্যানেল ইমপ্লিমেন্টেড বাই BMDA। এই দুইটা প্রেজেন্টেশনের উপরে আপনাদের জন্য যদি কোনো কমেন্টস, স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে পরিচয় দিয়ে যদি একটু বলেন, তাহলে আমরা আমাদের ডিসকাশনের শুভ সূচনা করতে পারি। একেবারেই খোলা, মানে যে কোনো ইস্যু রেজ করতে পারেন অথবা সুনির্দিষ্ট প্রশ্নও করতে পারেন। আমরা একটু সময় স্বল্পতার দিকে আসি, সেদিকে নজর রেখে যদি একটু বলেন আমাদের সকলের জন্য সুবিধা হবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইঞ্জিনিয়ার সুলতান আহমেদ, এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার BADC। আমরা দুটো প্রেজেন্টেশন দেখলাম বরেন্দ্র এলাকার সম্পর্কে। তো এইখানে আমি কাশিমের কথা সূত্র ধরেই বলতে চাই, আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, বরেন্দ্র এলাকায় আগে যে অবস্থাটা ছিল, যে এটা শুষ্ক একটা রুক্ষ একটা মরুভূমির মতো অবস্থা ছিল, এই বরেন্দ্র প্রকল্পের যে BADC একটা প্রকল্প ছিল, সেখান থেকে আমরা যে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম, পরবর্তীতে বারিন্দ মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এখন যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এটা সবুজ এলাকায় পরিণত হয়েছে। আমরা এখানে লক্ষ লক্ষ, ইভেন আমার মনে হয় এখন কোটি কোটি গাছ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে, এটা একটা সবুজ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই এলাকায় আমরা বলতে পারি যে আমরা ক্রপ ডাইভার্সিফাইড করব। এই এলাকায় আমরা যে পানি যে সমস্ত ফসলে বেশি লাগে, অর্থাৎ ধানের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে আমরা যদি এখানে ক্যাশ ক্রপের দিকে যাই, ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশনের দিকে যাই, তাহলে আমাদের এই এলাকার কৃষক এবং এই এলাকার উন্নয়ন আরো বেশি ত্বরান্বিত হবে। আমি মনে করি যে আমরা যে বরেন্দ্র এলাকার গ্রাউন্ড ওয়াটার উত্তোলন বন্ধ করে দেব, বা আমরা এখান থেকে যে আমরা মনে করছি পানির লেভেল নিচে নেমে যাচ্ছে, আসলে সব সময় সেটা কিন্তু হচ্ছে না। আমরা যদি ঢাকা শহরের কথা চিন্তা করি, গাজীপুরের কথা চিন্তা করি, বা আমাদের নারায়ণগঞ্জের কথা চিন্তা করি, তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা দেখবো যে পানির লেভেল অনেক অনেক নিচে নেমে গেছে। এবং পানি শুধু গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু আমাদের কৃষিতেই ব্যবহার হচ্ছে না, এখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ, ডোমেস্টিক ইউজে গ্রাউন্ড ওয়াটার খুব বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এই দিকটা আসলে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। এটা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে কৃষির যে গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহার আমরা মাত্র 3-4 মাস করি, এটা নিয়ে আসলে অত উদ্বিগ্ন না হলেও আমাদের চলবে। আমি বরেন্দ্র প্রকল্পের এবং আপনাদের যে আজকের আয়োজনের সফলতা কামনা করে
এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। প্লিজ একটু ছোট করে সুনির্দিষ্ট করে বললে ভালো। ছোট করে বলা তো কঠিন। আমি ফজর রাব্বি সাদেক আহমদ, আমি ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পিকেএসএফ। আমি বারিন্দ কম জানি, তারপরে দুইটা প্রেজেন্টেশন শুনলাম। আমার কিছু শেয়ার করি, বাট আমার সাথে যেটা সেটা হচ্ছে অল্টারনেট ওয়েট এন্ড ড্রাই তো আমরা অনেক দিন থেকে শুনি। এটা কেন এক্সপানশন হচ্ছে না, এটা আমার মনে হয় কোনো কারণ আছে কিনা। কারণ এটা আমরা শুনি যে 20% ইল্ডও ইনক্রিজ হয়, বাট শুনছি অনেক দিন থেকে। ড্রিপ ইরিগেশন তো অনেক আগের মেথড, এটা হচ্ছে কমার্শিয়ালি ভায়াবল কিনা, কৃষক অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা, এটা একটা সাইড। এটা বললাম। ভ্যালু চেইন, ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন বলা হয়েছে। এখানে একটা জিনিস আমার খুবই মনে হয়, যখন ক্রপ ডাইভার্সি আমরা রাইস বেসড বলি, এটা তো স্ট্যাপল ফুড, খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা শুনতে পাই যে আমরা ম্যাঙ্গোতে চলে গেলে আমাদের এমপ্লয়মেন্টের একটা বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। সেটার জন্য কিন্তু অল্টারনেট একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে, তা নাহলে আমরা বিগ ওয়েতে যদি আমরা ম্যাঙ্গো কাল্টিভেশনে যাই, ওখানে কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টের একটা সমস্যা হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে, এখানে আমার মনে হয় ইনফরমেশনটা হয়তো ঠিক না, আমাদের কিন্তু রেইনফল বেড়েছে, ইয়ারলি রেইনফল বেড়েছে। ফারাক্কা ব্যারেজ বলেন বা সারফেস ওয়াটার সবসময় থাকে না, এই জন্য রিচার্জ হয় না। এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি অনেক কিছু বললাম, সোলার ইরিগেশন, পদ্মা থেকে পানি টেনে আনলাম, কিন্তু সাস্টেইনেবল সলিউশন আমার একটাও মনে হয় না। সাস্টেইনেবল, ইফেক্টিভ এবং সাইড বাই সাইড ইকোনমিক্যালি ভায়াবল, এরকম অপশনে তো আমাদের যেতে হবে। আমরা রিসার্চ পারপাসে অনেক কিছুই করতে পারি, সেক্ষেত্রে সবকিছু মিলে যদি একটা, যেমন বিএমডি অনেক ভালো ভালো কাজ আছে, তারপরেও আমি মনে করি যে সারফেস অফ রিটেনশন, এটা যে ডাটা দেখানো হলো যে আগে কম ছিল এখন একটু বেড়েছে, বাট ডাটাটা কোন জায়গার, এটা লোয়ার স্ট্রিমের ডাটা না আপার স্ট্রিমের ডাটা, এবং এটা অ্যাভারেজ কিনা, দ্যাট ইজ এ বিগ ফ্যাক্টর। বাট আমি যতটুকু স্টাডি করে দেখেছি যে আসলে গ্রাউন্ড ডাটার অ্যালার্মিংলি ফল করছে, পার্টিকুলারলি অন বারিন্ড এরিয়া। তো এখানে ডাটাতে দেখানো হলো কোনো কোনো জায়গায় বাড়ছে, বাট কোন লোকালিটিতে, আমার ধারণা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি শর্ট করতে বলেছেন, আমার আরো দুই একটা কথা ছিল, বাট আমি এটা বলতে চাই যে আমরা ছোট ছোট রিসার্চ পারপাসে প্রজেক্ট নিতে পারি, কিন্তু বিগ ওয়েতে লং টার্মে অ্যাক্টিভিটি গুলো আসলে বিএমডি কে নিতে হবে, আদারওয়াইজ এটা ইট মাইট নট বি সাস্টেইনেবল। থ্যাংক ইউ। দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনাদের জন্য সুনির্দিষ্ট ইস্যু আছে বক্তব্য রাখার, তার সাথে সাথে আমাদের অডিয়েন্স থেকে যে কোশ্চেন গুলো আসবে সেগুলো আপনাদেরকে কিন্তু একটু একটু রেসপন্স করতে হবে। আকরাম ভাই, আরেকজনের কোশ্চেন আছে। থ্যাংক ইউ। আমি ডক্টর গৌর গোবিন্দ দাস, আমি ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসাবে এনএটিপি 2 প্রজেক্ট ডিএই তে কর্মরত, এবং বিগত 5 বছর যাবত ফর দি লাস্ট 5 ইয়ার্স আমি এই প্রজেক্টে কাজ করছি। আর আপনারা অনেকেই জানেন যে এনএটিপি প্রজেক্ট একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল প্রজেক্ট। এখানে আমরা টেকনোলজি ডিসেমিনেশনের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ, প্রসেসিং, পোস্ট হারভেস্ট, ভ্যালু চেইন এবং ফার্মার্স গ্রুপ নিয়েও কাজ করি, এবং ফাইনালি আমরা এনভায়রনমেন্টাল সেফগার্ড এবং ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারেরও অনেক ইন্টারভেনশন মাঠ লেভেলে ডিসেমিনেশন করে যাচ্ছি। আমি ইমপ্রেসড যে বিএমডিএ এবং অন্যান্য যে 2030 ওয়াটার গ্রুপ তারা যেভাবে কাজ করছে, আমি ইমপ্রেসড। আমি প্রথম প্রজেক্টে নিয়ে একটু বলবো, যেটা IWET সম্ভবত, ইন্ট্রোডিউসিং ওয়াটার ইফিসিয়েন্ট টেকনোলজি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার অবজারভেশন হলো, যেহেতু বিএমডিএ একটা ড্রট প্রোন এরিয়া, অর্থাৎ 6 হটস্পটের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য হটস্পট ইন বাংলাদেশ, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াটারটাকে, আমরা ইউজটাকে কমায় নিয়ে আসব, এটা আমাদের লক্ষ্য। এখানে আপনাদের ক্রপের ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে রাইস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে AWD ইউজ করে 16% ওয়াটার সেভ করা হয়েছে, তারপর প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে এবং ইনকাম বাড়ছে। তো আমার প্রশ্নটা এখানে হলো যে শুধুমাত্র কি এখানে AWD টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে, না কোনো কম্প্রিহেন্সিভ বা ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিডিউসিং টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে? যদি ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিডিউসিং অন্যান্য টেকনোলজি না ইউজ করে থাকেন, তা আমার ছোট্ট সাজেশন আছে, যেহেতু এই ওয়ার্কশপে আমি দেখলাম কিছু সাজেশন দেওয়ার সুযোগ আছে। সেটা হলো যে ড্রট টলারেন্ট যে সমস্ত ভ্যারাইটি আছে রাইসের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সিজনে, আউট সিজনে, বিশেষ করে আমন সিজনে 2টা ভ্যারাইটি আছে আমাদের, 56 এবং 57 বৃধান।
এবং আউশ এবং বোরোর ক্ষেত্রে শর্ট ডিউরেশন ভ্যারাইটি আছে। অ্যালং উইথ দি AWD টেকনোলজি আমরা এই ভ্যারাইটাল অ্যাপ্রোচটা এখানে ইনকর্পোরেট করা যায় কিনা ইন ফিউচার, সেই বিষয়টা বিবেচনায় রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। সেকেন্ড হলো ইরিগেশন শিডিউলিং। আপনারা জানেন যে ইরিগেশন শিডিউল একটা ইম্পর্টেন্ট, যে হোয়েন, হাউ মাচ অ্যান্ড হাউ অফেন ওয়াটার আমরা ইউজ করব, ফার্মার্সকেও জানতে হবে। এই শিডিউলিংটা এটা ওয়াটার ইউজ ইফিসিয়েন্ট টেকনোলজির মধ্যে আছে কিনা সেটা আমার জানা নাই। যদি না থাকে ভবিষ্যতে এটা দেখা যেতে পারে। আর একটা হলো ড্রাই ফার্মিং। আপনারা জানেন যেহেতু এখানে ওয়াটার স্কারসিটি আছে, আমরা ওয়েট সিড বেড রাইসের ক্ষেত্রে নাও করতে পারি, আমরা ড্রাই সিড বেডও করতে পারি। আমি একটা উদাহরণ দিলাম আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে এটা হইতে পারে, অর্থাৎ আমি চাই যে ক্রপ বেসড ওয়াটার ইফিসিয়েন্ট টেকনোলজি হবে ইন্টিগ্রেটেড, অর্থাৎ প্যাকেজ টেকনোলজি, প্যাকেজ অ্যাপ্রোচ করা যায় কিনা, এটা আমার ছোট রিকোয়েস্ট। আর একটা কথা হলো ইয়ের ক্ষেত্রে, ওই ফ্রুটসের ক্ষেত্রে আপনারা ম্যাঙ্গো, হাই ডেন্সিটি ম্যাঙ্গো সাথে ড্রিপ ইরিগেশন, অর্থাৎ দুইটা একসাথে সিমিলটেনিয়াসলি ইউজ করছেন, খুবই ভালো। এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে যে ড্রিপ ইরিগেশনটাকে আমাকে সাস্টেইন করতে হলে, ড্রিপ ইরিগেশন আজকে না, কিন্তু অনেক এখানে ওই আনসারি ভাই আছে এশিয়ার এবং অন্যান্য যারা এগ্রিকালচার ইকুইপমেন্টস গুলো মার্কেটিং করে, আমি দেখছি অনেক আগের থেকে ড্রিপ ইরিগেশন কিন্তু চলমান আছে, কিন্তু এটা কিন্তু সাস্টেইন হয় নাই। তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রুটসের ক্ষেত্রে যদি ড্রিপ ইরিগেশনের সাথে যদি হাই ডেন্সিটি নিয়ে আসা যায়, এটা একটা নাইস হতে পারে এবং এটা একটা সাকসেসফুল টেকনোলজি আমার মনে হয়, সেটা এক্সপানশন করা যেতে পারে। এবং ফ্রুটসের ক্ষেত্রে আমি আর দুইটা জিনিস আমি একটু ইনক্লুড করতে চাই এখানে, কম্পোস্ট বেসড কাল্টিভেশন এবং মালচিং এবং কভার ক্রপস, বিশেষ করে অর্চার্ড, সাইট্রাস এবং ম্যাঙ্গোতে, এগুলো তো যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কি হবে, ওয়াটার ইফিসিয়েন্ট টেকনোলজির একটা প্যাকেজ টেকনোলজি গোস টু দি ফার্মার। তাহলে ফার্মার কিন্তু আপনি একটা টেকনোলজি ইউজ করলেন, কিন্তু আরেকটা টেকনোলজি ফার্মার্স যথেচ্ছা ইউজ করতেছে, তাহলে আপনার কিন্তু উদ্দেশ্য আসলে সফল হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো ভবিষ্যতে করা যায় কিনা সেটা একটু আপনারা দেখবেন। এবং পরের প্রেজেন্টেশন আমি রিয়েলি ইমপ্রেসড, যে ক্যাপচারিং, স্টোরিং অ্যান্ড হলো অগমেন্টেশন অফ সারফেস ওয়াটার, এটা নাইসলি আপনারা করছেন। আমি থ্যাঙ্কস ওয়ান্স এগেইন ফর BMDA অ্যান্ড আদার অথরিটি। এবং LLP এবং সোলার পাওয়ার ড্রাইভেন LLP, এটা কিন্তু আমার NATP প্রজেক্টে কিন্তু আমরা অনেক উদ্যোক্তাকে সোলার পাওয়ার বেসড আমরা কৃষক উদ্যোক্তাদের দিছি, যাতে তারা সোলার ইউজ করতে পারে এবং সাস্টেইনেবল হয়। আমার মনে হয় খুব ভালো টেকনোলজি, এটা ডিসেমিনেশন করা যাইতে পারে। কিন্তু আরেকটা কথা, DTW অর্থাৎ ডিপ ওয়াটার, যেটা আমি বলবো যদি এটা না করা যায়, দরকারটা কি, আপনার যেহেতু সোর্স আছে, মহানন্দা আছে, আত্রাই আছে, পদ্মা আছে, আপনি ইউ ক্যান অগমেন্টেড দি ওয়াটার, আপনি রিজার্ভার করতে পারেন, সেটা দিয়ে ভবিষ্যতে ড্রাই সিজনে আপনারা ইউজ করতে পারেন। লাস্ট আর একটা কোশ্চেন বলেই আমি শেষ করছি, সরি টাইম নেওয়ার জন্য। সেটা হলো ফার্মার্স হাব, আমি দেখলাম ইটস এ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ফর ইনপুটস গিভিং অ্যান্ড মার্কেট অ্যাক্সেস অলসো সো ফার, and some processing and value addition activity also. So I think it may be a nice intervention, but I'm looking for its sustainability. আমি জানি না এটা সাস্টেইনেবিলিটি ভবিষ্যতে কেমন হবে। এরকম আমরাও কমিউনিটি বেস ওয়ার্ক করছি, কমিউনিটি ফার্মার্স নিয়ে কাজ করছি। সেই ক্ষেত্রে ফার্মার্স হাবটা এটা গঠিত হয়েছে, এটা কাজ করছে ডিউরিং দি প্রজেক্ট পিরিয়ড, but after quitting the project, what will be happen the farmers hub and how they will sustain in future? This is my question. Thanks once again, and thanks authority for giving me আমরা the chance. এই পর্বের একজনকে শুনবো, তারপরে প্যানেল ডিসকাশনদের কাছে যাব, পরে যদি সময় পারমিট করে আমার আবার ফিরে আসবো অডিয়েন্সের কাছে। একজন শুনবো, জি প্লিজ। আপাকে তো না শুনে আর করাই যাবে না। আচ্ছা, দুইজন খুবই ছোট করে। জি আসসালামু আলাইকুম। মীর এমদাদ আলী, ATN বাংলা কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানের পরিচালক, উপস্থাপক। আমার সৌভাগ্য হয়েছে বহুবার বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার। অতি সম্প্রতি আমি ওয়াটার রিসার্চ গ্রুপের যে সমস্ত কার্যক্রম হচ্ছে সেগুলো নিয়েও আমরা কাজ করেছি এবং
একটু আগে আমাদের প্রথম প্রেজেন্টার আমাদের সিফাত ম্যাডাম উনি অনেকগুলি কথা বলেছেন, সেখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমাদের ধানে যে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির কথাগুলি বলা হচ্ছে সেগুলি সব ঠিক আছে। আমার প্রশ্ন হলো যে এই ডাব্লিউডি যে কাজটা আমরা করছি এটা বহুত পুরানো একটা পদ্ধতি প্রযুক্তি, কিন্তু এটা কিন্তু টেকসই হচ্ছে না, গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। এর কিছু কারণ চিহ্নিত মনে করা দরকার এবং সেই নিয়ে কাজ করা দরকার। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি কৃষক, আরেকজনের কাছ থেকে পানি কিনছি, আমার এখানে পয়সা দিয়ে পানি কিনছি, আমি যে কম পানি কিনছি তার জন্য কিন্তু কম পয়সা সে নিচ্ছে না, আমার কাছ থেকে বেশি পয়সাটা নিচ্ছে, সো পানি কেন বেশি নেবো না, আমি 1 হাঁটু পানি ভরে নেব। কৃষকের মাইন্ডসেটটা কিন্তু এই জায়গাটাই, আমাদের এই জায়গাটা একটু চিহ্নিত করতে হবে এবং ওই কৃষকদেরকে নিয়ে গ্রুপ করে তাদেরকে শেখাতে হবে এবং যারা পানিটা সাপ্লাই দিচ্ছে তাদেরকে বলতে হবে তুমি যে পানি কম দিচ্ছ তাহলে কম পয়সা নাও। এই জায়গাটা যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের কৃষক কিন্তু এই এডব্লিউডিটা গ্রহণ করবে, তাহলে এটা কিন্তু গ্রহণ হচ্ছে না। এটা আমার অবজারভেশন। থ্যাংক ইউ। আরেকটু আমার কথা মনে হয় আছে, এখানে মিডিয়াও একটা ভালো আরেকটু কথা আছে। আরেকটা নিব। আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা যে আমরা যে হাই ডেনসিটি যে ম্যাঙ্গো প্ল্যান্টেশন আমরা দেখলাম সেখানে ডিপ ইরিগেশন করা হচ্ছে, এটা আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে, কৃষকদের ওপিনিয়ন পেয়েছি, তারা খুব পজিটিভলি নিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটার যে প্রাইমারি খরচটা এটা ওদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই জায়গাটায় যদি আমরা ভর্তুকি দিতে পারি গভর্নমেন্ট থেকে, সেটার জন্য কোনো অ্যাডভোকেসি করা যায় কিনা গভর্নমেন্টের সাথে, বা এই যে আমদানি করার সময় ট্যাক্স কমানো যায় কিনা, এই বিষয়গুলো যদি আমরা আরেকটা বিষয় যে এইখানে যে আমরা ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার কথা বলছি, এটা কিন্তু একটা এমন একটা অ্যাপ্রোচ যেখানে সেখানে আমাদেরকে কিন্তু শুধু পানি সাশ্রয় এইভাবেই হবে না। এই যে আমরা দেখছি কৃষকরা এখন ইদানিং কৃষি কাজ করছে, মালচিং এর ইউজ কিন্তু আমাদের চলে আসছে, এটা কিন্তু পানি সাশ্রয় হচ্ছে। এখানে এই মালচিং এর দাম অনেক বেশি, সেখানেও যদি আমরা ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে পারি সেই বিষয়টাও আপনারা মাথায় নেবেন। থ্যাংক ইউ রেস করার জন্য। আপনারা শুধু আপা 1 মিনিটে যদি বলেন, আপনারা জানেন যে সম্মানিত গেস্টরা আজকে বিকালের ফ্লাইটে রাজশাহী যাবে। আমরা যতই গ্রিন করি, যত টেকনোলজির কথা বলি না কেন, যদি সাস্টেইনেবিলিটির কথা আমরা ধরি, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিন্তু মার্কেটিং সাপোর্ট গুলোকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করতে হবে, আদারওয়াইজ এটা কিন্তু সাস্টেইন করবে না। মার্কেট আমরা জানি আমাদের কৃষকের মার্কেট অ্যাক্সেস কম, ন্যায্য মূল্য তারা পায় না। তাহলে এইগুলোকে যদি আমরা কভার করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের যে সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স গুলো কৃষকের জন্য উপকারী সেই সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে কিন্তু প্রায়োরিটি দিতে হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমরা জনাব আব্দুর রশিদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিএমডিএ, অডিয়েন্সদের ইস্যুতে আপনি রেসপন্স করতে পারেন। সাথে সাথে আপনার কাছে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন হলো, ফ্রম ইওর পার্সপেক্টিভ হোয়াট আর দ্য কি চ্যালেঞ্জ ফর এগ্রিকালচার ট্রান্সফরমেশন ইন বারিন্দ স্টেট, যদি খুব ছোট করে বলেন। জনাব আব্দুর রশিদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিএমডিএ। এরপর আমি ডক্টর শরফ উদ্দিন স্যারের কাছে আসবো। ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই আমাদের সম্মানিত পার্টিসিপেন্টস ডক্টর ফজলে রাব্বি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যাই। সেখানে ডক্টর ফজলে রাব্বি সাহেব যেটা বলছেন যে সেটা হলো যে সাস্টেনেবল এর বিষয়টা এখানে এসেছে। সাস্টেনেবল যেটা আমরা বলছি, আসলে সাস্টেনেবল আমরা যদি করতে চাই তো সাস্টেনেবল আসলে একদিনে আমরা করতে পারবো না, এটা একটা লং প্রসেস। সাস্টেনেবল আমাকে করতে হলে আমি যতটুকু পানি আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট করতেছি সেই পরিমাণ পানি কিন্তু আমাকে রিচার্জ করতে হবে। যদি রিচার্জ হয় তাহলেই কিন্তু আমি সাস্টেনেবল কন্ডিশনে যাব। তো ওই দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে রিচার্জের যে সোর্সগুলো আছে, রিচার্জের সোর্স কোথায়, সেটা হলো নদী দিয়ে রিচার্জ হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে খরা মৌসুমে যখন আমরা যাচ্ছি তখন দেখছি নদীগুলোতে পানি থাকছে না, এই সোর্স আমরা হারাইছি। আর একটা রিচার্জের যে সোর্স আছে সেটা হলো বৃষ্টির পানি। তো বৃষ্টির পানি আমরা দেখছি সেখানেও কিছু আছে, রেনফলের যে পরিমাণ সেটাও কিন্তু অ্যাভেলেবল না, সেখানেও কিন্তু কমতি আছে।
স্বাভাবিক কারণে যে সাস্টেনেবলের যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা আমরা দেখছি যে শুধুমাত্র আমরা রিচার্জ করতে পারবো না, রিচার্জ করে অ্যাবাস্ট্রাক্ট যে ব্যালেন্সটা আমরা রাখতে পারছি না। সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি সেটা হলো যে আমরা অ্যাবাস্ট্রাক্টটা কম করব। আমাদের যে বর্তমানে যে অ্যাবাস্ট্রাক্টটা আছে, যে গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাবাস্ট্রাকশন যেটা আছে সেটা আমরা কম করব। এবং কমের জন্য যেটা আজকে দুইটা পেপারস যেটা উপস্থাপন হয়েছে, সে দুইটা পেপারসে ওখানে কিন্তু দেখা হচ্ছে যে কিভাবে কমানো যায়। সেখানে এডব্লিউডির কথা আসছে। এডব্লিউডি অবশ্যই একটা ভালো প্রযুক্তি এবং আমরাও দেখছি সেটা ফিজিক্যালি আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি যে এডব্লিউ যদি অ্যাপ্লাই করা যায়, নিয়ার অ্যাবাউট 50% কিন্তু পানি রিডিউস করা যায় পানির ব্যবহার। আগে যেখানে 3200 লিটার পানি লাগতো 1 কেজি ধান উৎপাদন করতে, এখন আমরা দেখছি বরেন্দ্র এলাকায় কত লাগে না। এখন অনেক কিছুই পরিবর্তন এসেছে, ওয়াইডব্লিউডি থেকে শুরু করে স্মার্ট কার্ড আরো অনেক কিছু। সেখানে আমরা দেখছি 1600 লিটার মতো পানি পার কেজি ধান উৎপাদন করতে লাগে। তো এখানে একটা বিরাট আমরা কিন্তু পানির সাশ্রয় করতে পারছি। আরো যেটা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যে কাজটা করছে সেটা হলো পদ্মা নদী, যেটা বড় নদীতে যেখানে পানি হয়তো সোর্স আছে, যেখানে রিসোর্স আছে, সেই পানিগুলো ব্যবহার করে সারফেস ওয়াটার ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছি। তা আমরা এইভাবে মোটামুটি সাস্টেনেবল করার একটা, এটা লং প্রসেস। আমরা যখন দেখা যায় যে এখন বর্তমানে গ্রাউন্ড ওয়াটার বেশি আবশ্যক করছি, কিন্তু আমরা যে সারফেস ওয়াটারের ব্যবহারটা কম্পারেটিভলি কম। তা আমাদের টার্গেট আছে 2030 সাল নাগাদ আমরা 30% সারফেস ওয়াটার, 70% হয়তো গ্রাউন্ড ওয়াটার থাকতে হবে। কেননা আপনারা জানেন যে বরেন্দ্র এলাকায় ওখানে নদীতে পানির পরিমাণ কম থাকে, সেখানে গ্রাউন্ড ওয়াটারের ব্যবহার যদি আমি বর্তমান ইরিগেশনকে আমি রাখতে চাই, সেখানে গ্রাউন্ড ওয়াটারের ব্যবহার মানে কনজাংটিভ ইউজ যেটা আছে সেই ব্যবহারটা আমরা করে আমরা এটাকে সাস্টেনেবল করার চেষ্টা করছি। আর একটা প্রশ্ন ছিল যে গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিপ্লিশন যেটা হচ্ছে লেভেল, হ্যাঁ এটা ডিপ্লিশন হচ্ছে, আমরাও দেখছি এটা রাইজ করা যে জিনিসটা রাইজ হয় তখনই হয়। আমরা দেখছি যে যখন বৃষ্টিপাত, আমরা দেখি যে মার্চ এপ্রিলে নর্মালি বৃষ্টিপাত আগে হতো না, এখন কিন্তু মার্চ এপ্রিলও বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে অনেক সময় আমরা দেখছি যে দেখা যাচ্ছে গত বছর বৃষ্টি হয় নাই, এই বছর বৃষ্টি হয়েছে, তখন ওয়াটার লেভেলটা কিন্তু এবছর গত বছরের চেয়ে একটু আপে দেখা যাচ্ছে। এটাই আমার যে সহকর্মী আছে ডক্টর আবুল কাসেম, উনি এটা দেখাইছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি সাস্টেনেবল পজিশন না, এটা হয়তো বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে ওয়াটার লেভেলটাই হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। ডক্টর শরফুদ্দিন বারি, জি প্লিজ। এটা আমি আমার প্রশ্নে যেটা বললাম যে আসলে যে রিচার্জ যেটা হয়, রিচার্জে কিন্তু দুইটা ভূমিকা আছে। একটা হলো যে নদী নালা যেগুলো আছে, নদী নালায় যখন পানি থাকবে তখন নদীর পানি কিন্তু সাপ্লিমেন্ট করে গ্রাউন্ড ওয়াটারকে, তখন নদীর পানি সাপ্লিমেন্ট করে। আমরা যদি বর্ষাকালে যাই, বর্ষাকালে যখন নদীতে পানি থাকে তখন তো গ্রাউন্ড ওয়াটার রাইজ করে, কিন্তু আবার যখন আমরা ড্রাই সিজনে যাচ্ছি তখন দেখা যায় অলমোস্ট নদীগুলো কিন্তু ড্রাই হয়ে যায়। তখন দেখা যায় আমরা দেখছি যে তখন গ্রাউন্ড থেকে আবার নদীর দিকে পানির ফ্লো হচ্ছে, এই ঘটনাটা হচ্ছে, যার কারণে ডিপ্লিশনটা তখন হচ্ছে। এটাই একটা হচ্ছে যে শুধু বৃষ্টির পানি না, তার সাথে সাথে আমরা নদী নালা, নদী যেগুলো আছে, বড় বড় নদী যেগুলো আছে, সেগুলোতে যদি আমরা পানি ধারণ করতে পারি, পানি ধরে রাখতে পারি, সেটাও আমরা কিন্তু আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারকে রিচার্জ করা একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এটাও হতে পারে, সাথে আর্টিফিশিয়াল রিসার্চ বরেন্দ্র এলাকা যেহেতু খুবই আরেকটা আছে যেটা, হ্যাঁ যেটা যথার্থই বলছেন যে আমরা মার একটা যেটা ম্যানেজ অ্যাকুইফায়ার রিসার্চ যেটা আছে, সেটা হলো ছাদের যে রুপ ওয়াটারটা আছে সেটাকে যদি আমরা কালেক্ট করে সরাসরি একটা কন্ডুইট পাইপের ভিতর দিয়ে সেই আমরা অ্যাকুইফায়ারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে দিতে পারি, তাহলে সেখানে কিছুটা রিচার্জ হয়। যদিও ওখানে কিছু অনেক সময় বিশেষজ্ঞরা কিছু কথা বলে কন্টামিনেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার, এগুলো বলে, এখনো এটা প্রয়োগ যা হোক শুরু হয়নি আর কি। Thank you. Dr. Sharafuddin from Bari, in context of water stress region of northwestern Bangladesh, what water saving agro technologies can be explored for wider adoption among farmers to increase more crop per drop? যদি একটু সংক্ষেপে বলেন প্লিজ। ধন্যবাদ। আমরা যদি ড্রিপ ইরিগেশনের কথা বলি, আমাদের একজন বলেছেন যে এটা বাংলাদেশে আসলে এই কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক আগের, যে ডিপ ইরিগেশন এই পদ্ধতিটা আমাদের চাষাবাদের ক্ষেত্রে অনেক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি। কিন্তু আপনি যদি রিভিউ করেন তাহলে আপনি কখনো কোথাও দেখতে পাবেন না যে এই প্রজেক্ট শুরুর আগে বাংলাদেশের কোথাও বাণিজ্যিকভাবে এটা ব্যবহার হয়েছে।
আসলে লিমিটেশনটা কি আমরা যদি একটু রিভিউ করি, আপনি দেখবেন যে আসলে এই টেকনোলজি ব্যবহার করার জন্য যে এর কিছু ম্যাটেরিয়ালস এর প্রয়োজন হয় যেটা বাংলাদেশি না, বা এটা আপনার হাতের কাছে থাকে না, হাতের কাছে আপনি পাবেন না। আর একটা জিনিস হলো যে মানুষ যদি এর সুফল চোখে না দেখে এটা বিশ্বাস করতে চায় না। তাহলে আমরা যদি আগের কথা চিন্তা করি যে এর ম্যাটেরিয়ালস গুলো আমাদের হাতের কাছে ছিল না, আর আমার চাষি বা যারা ব্যবহার করবেন তারা এর সুফল কিন্তু নিজ চোখে দেখেনি, এই জন্য তারা এটা ব্যবহার করে না। এখন যদি আপনি এই কন্টেক্সটে চিন্তা করেন যে আমরা কেন বারিন্ডে এটা ব্যবহার করছি, আসলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে আপনার পানির চাহিদা যেটা সেটা খুব কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়, এবং এটা আপনার যখন দরকার। আসলে এটাকে সাস্টেনেবল করার জন্য দুটো বিষয় এখানে মাথায় রাখতে হবে। একটা হলো আমের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করেন যে কোন কোন অবস্থায় পানি দেওয়াটা প্রয়োজন, এবং আপনি এটা যদি ডিপ ইরিগেশন দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনার টোটাল যে রিকোয়ারমেন্ট, পানির যে রিকোয়ারমেন্ট, এটা অনেক কম পরিমাণে পানিতেই আপনি একটা ভালো ফলন নিতে পারবেন। আর একটা বিষয় আসছে যে আসলে আগে যে আমরা আম চাষাবাদ করতাম তখন কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করিনি যে আমরা ডিপ ইরিগেশন দিব। কারণ হলো যে আমের চাষাবাদ যে এলাকা, এখানে পানির কোনো ক্রাইসিস ছিল না, এবং সিজনাল যে রেনফল এই দিয়েই কিন্তু আমরা আম চাষাবাদ করতাম। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা 1 বা 2টা ইরিগেশন অতিরিক্ত ব্যবহার করতাম, সেটা পুকুর অথবা ডিপ থেকে আমরা দিয়ে দিতাম। বর্তমানে যেটা হয়েছে যে আপনি বারিন্ডে যখন হাই ডেনসিটি, আপনি দেখবেন যে এখানে প্রতি হেক্টরে প্রায় 1,500-এর বেশি প্লান্ট অ্যাকোমোডেট করা হয়। এখন আপনি যদি এই বারিন্ডে যদি আপনি এমনি ইরিগেশন দেন, যেটা আমরা বলি ফ্ল্যাট ইরিগেশন, তাহলে হিউজ পরিমাণ ওয়াটার আপনার 1 হেক্টর জমিতে লাগবে। কিন্তু আমরা যদি সেখানে যদি আমাদের ম্যাটেরিয়ালস গুলো অ্যাভেলেবল হয়, এবং আমরা যদি এই টেকনোলজি কিন্তু এখন সাস্টেনেবল বলতে পারেন, যে আমরা যখন এই 1666টা গাছ আমি হেক্টরে অ্যাকোমোডেশন হয়, এবং প্রত্যেকটা গাছের ইল্ড যদি আসে, প্রথম বছরে আপনার এস্টাবলিশমেন্ট একটা খরচ আছে, এটা যদি কোনোভাবে মিট আপ করা যায়, এবং দ্বিতীয় বছর থেকে কিন্তু আর কোনো অসুবিধা নেই, ফলন আসলে তখন কিন্তু এটা চাষির জন্য কষ্টকর হবে না। তাহলে যদি আমরা দেখি যে যে এলাকাগুলায় পানির ক্রাইসিস আছে, এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কোন কোন অবস্থায় এই আমের জন্য পানিটা প্রয়োজন, এবং সেটা যদি আমরা এই পদ্ধতিতে দিতে পারি এবং এর মাধ্যমে যদি ভালো ফলন আসে, তাহলে এটা অবশ্যই ভায়াবল হবে। আরেকটা বিষয় হলো যে এগ্রিকালচারের যে কোনো জিনিস যদি আমি চোখে না দেখি, যেমন মীর এমদাদ ভাই একটা কথা বলছেন, এখন কিন্তু আপনারা যদি এই বাগানগুলা দেখেন, আপনি দেখবেন ছোট ছোট গাছ কিন্তু প্রচুর ফল আছে। এখন এটা যদি কেউ দেখে, দেখার পরে একটা তো ইল্ড তো আছেই, ক্যালকুলেশন করলে এটা লাভজনক কিনা বের হবে। আর একটা হলো একটা চাষি বা কেউ যখন এটা দেখবেন তখন তার কিন্তু একটা আস্থা আসবে। তো আমরা আশা করছি যে এই ফার্স্ট 3 ইয়ার্সে আমরা যেটা দেখেছি যে গাছগুলো আমরা ছোট রাখতে সক্ষম হয়েছি, এবং গাছে প্রচুর ফলন আছে। এবং এখন যে নতুন বারিন্ডে যদি বাগান হয়, এবং এর যদি ম্যাটেরিয়ালস গুলো অ্যাভেলেবল হয়, এবং অন্য যে ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে, প্রুনিং ট্রেনিং যদি করা হয়, এবং গাছগুলো যদি ভালো ফলনে আসে, তাহলে কিন্তু যদি ভালো ফলন হয় এই প্রযুক্তি ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হবে না। তো এটা আমার ধারণা বা আমি বিশ্বাস করি যে এখন কিন্তু বাংলাদেশের এগ্রিকালচারটা অনেক উপরের দিকে যাচ্ছে, অনেক টেকনোলজি ব্যবহার হচ্ছে, সেহেতু নতুন নতুন বাগান করার ক্ষেত্রে চাষিরা যদি হাই ডেনসিটি বা আল্ট্রা হাই ডেনসিটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং ডিপ ইরিগেশনটা যদি এর মধ্যে ওনারা নিতে পারেন, তাহলে ভালো ফলন যদি হয়, তাহলে এই টেকনোলজিটা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ হতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু একটু সময় লাগবে, কারণ হলো এটা যেমন আজকে আমরা বলছি যে এটা তো অনেক আগে থেকে আমরা জানি, কিন্তু এখনো ব্যবহার হচ্ছে না কেন? এখন ব্যবহার শুরু হয়েছে, এবং মূলত বারিন্ড এলাকা বা যে এলাকাগুলায় পানির ক্রাইসিস আছে, পাহাড় এবং বারিন্ডে এই প্রযুক্তিটা সম্প্রসারণের সুযোগ আছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন নিতে পারতেছি না বলে দুঃখিত। আমি এখন জনাব ফরহাদ জামিল, কান্ট্রি ডিরেক্টর সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন, আপনার অডিয়েন্সের প্রশ্নের সাথে সাথে আপনি যদি একটু রেসপন্স করেন, পাবলিক প্রাইভেট কমিউনিটি পার্টনারশিপ নেটওয়ার্কিং টু প্রমোট দ্য এগ্রি বিজনেস। Thank you. Sustainable development of water scarce Barind area through agricultural transformation needs coordinated efforts, where public, private, and local stakeholder engagement is very important. As you know that actually Barind has a lot of agriculture potentials yet to be flourished, where private sector can come up with pragmatic agribusiness innovation and investment through PPP kind of things. Although Barind, several agriculture challenges has been prevail in the Barind area that need to be addressed, where government can play a pivotal role to promote climate smart resilient agriculture in the Barind area. So government can support
or government can play a lead role to establish and activate multi-stakeholder partnerships or alliance, where actually by bringing the relevant organizations and private sectors to address the multifaceted challenges of Barind area. Secondly, government can provide policy support to make climate smart resilient agro-technology available and affordable for the farming communities by the private sector. For example, government can further review tax structure for importing climate smart technology like ultra high density kits and others, and also mulch. Thirdly, government can support in research and development to innovate and promote climate resilient varieties and the technologies, and also engage the private sector. So how first we can promote the things. Fourth one is to attract the private sector investment. Government can also provide support in establishing some required infrastructure and the communication, such as irrigation facilities, logistics, data infrastructure, kind of thing. Fourthly, besides government run agriculture network, government can also think and structure the private sector led extension approach, private sector led channel, so that actually agro technology can reach to the last mile farmers through the private sector engagement. And fourth, and the last one, that Barind already mentioned that it is one of the climate hotspot. Out of 6 crop was damaged due to adverse climatic condition. So how can we de-risking the crops and the investment of farmers in growing crops in the Barind area? So weather-based crop insurance, introduction of weather-based crop insurance could be one of the solution where public and private sector engagement is required. And Syngenta Foundation, actually we are designing, pilot testing and implementing, commercially actually running a weather-based crop insurance project in the country. And our total outreach is 400,000 smallholder farmers. And regarding the question of, the sustainability of Farmers Hub, one is actually Farmers Hub business model is it is one of our program initiative, how we can transfer, actually it is one of our delivery mechanism, how we can transfer the technology to the smallholder farmers in a better way. And we are engaging the youth entrepreneurs, and it is run commercially. And actually we started this in 2013 design, and 15 it was actually the structure, the concept was built, and anyone can start Farmer Hub business, and he can reach the break even by 2 years time. So actually in Bangladesh we have 350 Farmers Hub, and globally we have 600 Farmers Hub are running commercially. And in Bangladesh actually we already withdraw our support almost 80% of the Farmers Hub, but those are running commercially. Each of the Farmers Hub actually they can earn $3,500 net profit annually. That means 30 to 40,000 taka per month. So those things are running commercially. That's from my side. Because thank you, Janab Farhad Jamil. Now I would like to request Debobroto Chaudhary, Nestle, from the private sector perspective, how we can mitigate these challenges. If you kindly respond. Okay, Assalamu alaikum. আমি আসলে আব্দুল বারেক, দেবব্রত দাদা আসতে পারেননি, ওনার রিপ্রেজেন্টেটিভ। সরি আমি নেসলে বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমি কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আপনাদের সামনে শেয়ার করতে চাই, যেটা আসলে এর সাথেই অ্যাসোসিয়েটেড। আমরা নেসলে বাংলাদেশ, আমাদের গ্লোবালি একটা টার্গেট হচ্ছে যে সাস্টেনেবিলিটির জন্য আমাদেরকে রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার সেক্টরে যে সমস্ত রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস আছে এইগুলো ফার্মার লেভেলে আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আমরা যদি এই রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসগুলো ফার্মার লেভেলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এনভায়রনমেন্টকে আমরা সেভ করতে পারবো। আমাদের গ্লোবাল টার্গেট হচ্ছে 2050 সালের মধ্যে আমাদের কার্বন ইমিশন জিরোতে নিয়ে আসতে হবে। এই কার্বন ইমিশন জিরোতে আনার জন্য আমাদেরকে
রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস গুলোকে ফার্মার লেভেলে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এখন এই রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস গুলো কি কি, যেমন এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে যে আমার ওয়াটার সেভিংস, আমাদের ফার্মার লেভেলে ওয়াটার সেভ করতে হবে। তো সেটা কিভাবে, একটা এক্সাম্পল বারবারই আসছে যে অল্টারনেট অ্যান্ড ওয়ে ড্রাইং মেথড। আসলে এই জিনিসটা কিন্তু আসলে অনেক পুরনো একটা মেথড, বাট আমাদের দেশের কৃষকরা এই জিনিসটা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করতে চায় না। কেন চায় না? প্রথমত তারা জানে না যে এটার বেনিফিট কি। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমরা আসলে চেঞ্জকে পছন্দ করি না, পরিবর্তন, বাপ দাদা যেটা করে গেছে আমরা ওটাতেই স্থির থাকতে চাই। এর জন্য আমরা নেসলে বাংলাদেশ কি করেছি, আমাদের 2 জন এগ্রোনমিস্টকে আমরা ফার্মার লেভেলে অর্থাৎ দিনাজপুর এরিয়াতে আমরা 2000-এর মতো ফার্মারকে আইডেন্টিফাই করেছি 10টা গ্রামের, এবং ওদেরকে তারা কন্টিনিউয়াস ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছে যে দেখো তোমরা যদি অল্টারনেটিভ ডাইং মেথড অ্যাপ্লাই করো তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি 20 থেকে 30% ওয়াটার সেভ করা যাবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে 8 to 10% মতো ইয়েল্ড তুমি বেশি পাবা। এবং 2-3 বছর কন্টিনিউয়াসলি তাদের কাছে লেগে থাকার পরে এখন অলমোস্ট আমাদের 2000 ফার্মারদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই তারা কিন্তু এখন এই অল্টারনেট উইং অ্যান্ড ডাইং মেথড সেটা তারা অ্যাপ্লাই করতেছে, এবং আলটিমেটলি হিউজ পরিমাণ ওয়াটার কিন্তু আমরা সেভ করতে পারতেছি। নাম্বার 2 হচ্ছে যে এই কাজগুলো করার জন্য এখানে অনেকে আলোচনায় আসছে যে আমরা কিন্তু সিঙ্গেলি একা একা যদি করতে চাই তাহলে এটা অনেক ডিফিকাল্ট। আমরা কিছু গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথেও অ্যাসোসিয়েটেড, আমরা প্রতি বছর ফার্মার মিট করি, সেখানে 400 থেকে 500 ফার্মারদেরকে দাওয়াত দিয়ে সারা দিন ব্যাপী সেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট অথরিটি থেকে, এগ্রিকালচার রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট থেকে, হুইট রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট থেকে, ওখানে যারা ডাইরেক্টর আছে তাদেরকে আমরা ইনভাইট করি, তারা আসে আমাদের ওই ফোরামে এবং সারা দিন ব্যাপী ডিসকাশন হয়, এবং সেখানে ফার্মাররাও তাদের অনেক দাবি দাওয়া পেশ করে যেগুলো গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অ্যাকসেপ্ট করা সম্ভব, তারা সেখানে কিন্তু কমিটমেন্ট দিয়ে দেয়। তো ওইটাও ফার্মাররা বেনিফিটেড হয়। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমরা রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচারের যে সমস্ত কাজগুলো, যেমন আমরা ধরেন কার্বন রিডাকশন কমানোর জন্য আমাদের ক্রপ রোটেশন করতে হবে, মালচিং এর কথা এখানে আসছে, তারপরে এটা বায়োডাইভার্সিটিকে ইনক্রিজ করতে হবে, বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। আমরা যদি এই গাছগুলো করি, কারণ একটা মিডিয়াম টাইপের গাছ 0.63 কেজি কার্বন রিডাকশন করতে পারে ইয়ারলি। তা আমরা যদি প্রতি বছর আমরা যদি প্ল্যান করি যে ওকে আমরা 5000 গাছ লাগাবো, 10,000 গাছ লাগাবো, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি কার্বন ইমিশন কমে আসবে এবং সাস্টেনেবিলিটি আমরা যে জিনিসটা চাচ্ছি সেটা এনশিওর করা সম্ভব। কারণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের নেসলে বাংলাদেশের প্ল্যান হচ্ছে যে 2025-এর মধ্যে আমরা 1,25,000 গাছ আমরা লাগাবো, এবং শুধু লাগাবো না, সেটা আমরা নার্চারও করব যাতে সেগুলো বেঁচে থাকে, সেগুলো টিকে থাকে। এভাবে আমরা আলটিমেটলি আমরা যাতে নিজেরা আমাদের নেসলের জন্য আমরা গ্লোবালের যে চ্যালেঞ্জ বা গ্লোবালের যে টার্গেট, সেই টার্গেটটা মিট করার জন্য আমরা নেসলে বাংলাদেশের কিছু পার্টিকুলার অবজেক্টিভ আছে। যেমন আমরা এখন চেষ্টা করতেছি যে আমাদের যত রকমের প্লাস্টিক আইটেম আছে সেগুলো আমরা কমায় নিয়ে আসবো, কারণ প্লাস্টিক কিন্তু এনভায়রনমেন্ট হ্যাজার্ড, তো থ্রেট। তো সেই কারণে আমরা কিন্তু আমাদের টার্গেট 2025-এর মধ্যে আমরা প্লাস্টিক অলরেডি 50% আমরা রিডাকশন করে ফেলছি, বাকি 50% আমরা 2025 সালের মধ্যে প্লাস্টিক কমায় নিয়ে আসবো। এবং আমাদের এই এগ্রিকালচার সেক্টরে আমাদের কার্বন রিডাকশনের টার্গেট হচ্ছে 43,000। তো এইটা আমরা একটা ফেজ বাই ফেজ টার্গেট নিয়েছি। ইনশাল্লাহ আমরা এই রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে সেভ করব, আমরা কার্বন রিডাকশন কমায় নিয়ে আসবো, আমাদের পরিবেশকে সেভ করব, প্লাস আমরা ওয়াটার সেভিংস করব। এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি আমাদের লং টার্ম প্ল্যানে আছে এবং আমরা আলটিমেটলি এর পিছনে কাজ করতেছি, এবং প্রয়োজন হলে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ভাবে কাজ করতে আমরা চেষ্টা করতেছি। আমাদের এমডি সাহেব 2 সপ্তাহ আগে এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রির সাথে একটা মিটিং ছিল, ওখানে আমাদের খুব ফ্রুটফুল ডিসকাশন হয়েছে। ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের পরিবেশকে সেভ করার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আব্দুল বারেক। Now I would like to request for concluding remarks by our Honorable Chair, Emeritus Professor Dr. M.A. Sattar Mandal. Thank you very much. I know we are
struggling hard to keep up with time. We have to probably leave for the airport fairly soon. So in my concluding remarks, I'm humbled to express my gratitude to all these panelists who have made very useful, constructive comments. And also I would like to thank these participants, particularly those who made very productive questions and creative comments. So thank you very much indeed. That all leads to our satisfaction, reasonable level of satisfaction, that WRG 2030 of the World Bank supported this iWeight initiative, which has come up with a number of very useful, rich empirical results from Barind area for the last 3-4 years, which have been summarized here in the two presentations that we have heard seen before. So the major findings that we have had from here include that there have been cost savings in terms of time. There have been very significant reduction of water uses, particularly the groundwater abstraction rate has dropped. And then farmers' gross margin due to these two interventions, the cost savings and as well as these water savings, have resulted in improvement of the profit, particularly the gross profits. So you have had these two presentations, which also told us some of the institutional arrangement like Farmers Hub, which have facilitated access of the small farmers to a kind of collective effort to reach the input market, the mechanization, and which could avert this question of the physical consolidation of land really, which are fragmented here. But operationally, they have managed to come up with some kind of contractual platform really for farmers to come assemble their products and then strengthen their bargaining power really to negotiate with the upper level business communities which ensured better prices. So on the whole, the BMDA, first of all, I would like to thank that they have continued their efforts so nicely with this metered pumping, which led to diversification of crop, and your dream green Barind really, which comes to fruition, and your solar pumps as well. So finally, I would like to say that we now need greater alliance of the major stakeholders from the government, from the private sector, and from our development partners as well. We need some policy changes probably. One of the examples came here. This is restriction on liquid fertilizer use really, which has got very important implication for policy. This is something that we have to probably take up with the relevant authorities. Why is it that I do not know the whole chemistry of it really, but this is something. The other way example is the restriction or compulsion now promulgated in 2018 groundwater policy, which now says that you need licensing for installing irrigation pumps or instruments. So those are some of the things probably we have to look at very carefully and closely, that how that will affect this growth momentum of agriculture, particularly in the difficult ecology like Barind and other areas. So thank you very much indeed, fellow panelists and participants. It has been a wonderful session. So over to you, Tanzim. Thank you very much. Thank you, Dr. Mandal, and thanks to all our distinguished participants and the esteemed panelists.
the chief guest, Secretary Mr. Mohammad Saidul Islam, who joined virtually, the chairperson, Dr. Sattar Mandal, special guest, Dr. Ansari, and Madam Begum Akhtar Jahan, and guest of honor, Parameshwaran Iyer, for attending this workshop. I think we can consider like three quick takeaways from this. One, it is important to work in a collective manner, including the government and private sector and academia, to catalyze change. Two, the private sector driven business models are key in developing value addition in agriculture. And three, enabling policy incentives are critical for creating the environment for business development and technology scale up. So without further ado, please allow me to close this thought-provoking conversation for today. And we hope to meet again soon with all of you to discuss possible partnership development on agricultural transformation in Bangladesh. Thank you.